Hi, hello, namaste. Welcome back to A.I.M.S Dare to Success YouTube channel. Today we are 18th day, 18th chapter, limits and continuity chapter లో నుంచి కోర్ కాన్సెప్ట్స్ ఇంకా ట్రిక్స్ నేర్పిస్తాను. నేర్పిస్తాను 18th చాప్టర్ కాబట్టి. సో ఇక్కడ నుంచి మనకి మ్యాథ్స్ 1Bలో ఏపీ ఇంకా తెలంగాణలో మనకి క్యాలిక్యులస్ చాప్టర్ ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉన్నది స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ కొంచెం ట్రిక్స్ మనం నేర్చుకుందాము. లెట్ ఏ కామా డెల్టా బిలాంగింగ్స్ టు ఆర్. ఓకే, ఇక్కడ డెల్టా ఈజ్ పాజిటివ్ ఇలా అయిందనుకోండి, దెన్ ఏ మైనస్ డెల్టా కామా ఏ ప్లస్ డెల్టా పాయింట్ లాగా రాసుకుంటే దట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ నైబర్హుడ్. ఆఫ్ ఏ and a minus delta comma a union a comma a plus delta. ఇవి రెండు కూడా ఓపెన్ ఇంటర్వల్లోనే ఉంటాయి. ఈజ్ కాల్డ్ డీటెడ్ నైబర్హుడ్ అంటే పక్కనే ఉండేది, ఇంటి పక్కన ఉండే వాళ్ళని నైబర్స్ అంటాం కదా, అలా నైబర్హుడ్ ఆఫ్ ఏ. ఇక్కడ మనకి ఏముంది, ఇక్కడ ఏ కామా డెల్టా బిలాంగ్స్ టు రియల్ నెంబర్ అవుతుంది, డెల్టా గ్రేటర్ దాన్ 0 అంటే పాజిటివ్ అవుతూ, దెన్ ఓపెన్ ఇంటర్వల్ ఏ మైనస్ డెల్టా కామా ఏ ప్లస్ డెల్టా ఈజ్ కాల్డ్ నైబర్హుడ్ ఆఫ్ ఏ. ఏకి ఇవి రెండు నైబర్హుడ్ అవుతాయి. అండ్ ఏ మైనస్ ఓపెన్ ఇంటర్వల్ ఏ మైనస్ డెల్టా కామా ఏ యూనియన్ ఏ కామా ఏ ప్లస్ డెల్టా ఈజ్ కాల్డ్ డిలీటెడ్ నైబర్హుడ్ ఆఫ్ ఏ అని అంటాడు. నౌ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి లెట్ ఏ కామా ఎల్ బిలాంగ్స్ టు ఆర్. ఓకే, అండ్ ఎఫ్ బిఏ ఫంక్షన్. ఎఫ్ అనేది ఒక ఫంక్షన్. దాన్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే డిఫైన్డ్ ఆన్ ఏ డిలీటెడ్ నైబర్హుడ్ క్యాపిటల్ ఏ ఆఫ్ ఏ అనుకుంటున్నాము. దెన్ ఇలా జరిగిందనుకోండి, స్మాల్ ఎల్ ఈజ్ సెడ్ టు బి ఏ లిమిట్ ఆఫ్ ఎఫ్. ఇప్పుడు మనకి లిమిట్ డెఫినేషన్ వచ్చింది. లిమిట్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఎట్ ఏ ఇఫ్ ఈచ్ ఎప్సిలాన్ సింబల్ గ్రేటర్ దాన్ 0. ఇది ఎప్సిలాన్ గ్రేటర్ దాన్ 0. దేర్ ఎగ్జిస్ట్ డెల్టా ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0. డెల్టా కూడా పాజిటివే ఉండాలి. దీనిని సచ్ దట్ అంటాం. ఈ సింబల్ని సచ్ దట్ సింబల్గా గుర్తుపెట్టుకోండి. జస్ట్ సిని రివర్స్లో రాసి మధ్యలో ఇట్లా ఒక సింబల్ పెట్టాలి, అదే సచ్ దట్. కొంచెం పెద్దగా రాసుకుందాం. సచ్ దట్ ఎక్స్ బిలాంగింగ్స్ టు ఏ. ఓకే, ఎక్స్ బిలాంగింగ్స్ టు ఏ 0 ఈజ్ లెస్ దాన్ mod x minus a ఈజ్ లెస్ దాన్ డెల్టా అయితే ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే mod f of x minus L is less than epsilon.
ఇలా జరిగితే ఇట్ ఈజ్ డినోటెడ్ బై ఇట్ ఈజ్ డినోటెడ్ బై ఇలా రాసుకుంటాం లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎల్ అని ఆర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఎల్ యాజ్ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఏ. టెన్స్ టు అంటే యారో మార్క్ సింబల్. నౌ వీఆర్ మూవింగ్ టు నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్. అమ్మా ఒకసారి మెసేజ్ పెట్టండి అమ్మా ఆన్లైన్. సెండ్ మీ మెసేజ్. సరే, నెక్స్ట్ ట్రిక్ వచ్చేసి లెట్ ఎఫ్ బి ఏ ఫంక్షన్. ఎఫ్ అనేది ఒక ఫంక్షను. ఇట్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ ఆన్ ఏ. ఇట్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ ఆన్ ఏ డిలీటెడ్ నైబర్హుడ్. ఇంతకలా డెఫినిషన్ నేర్చుకున్నాం కదా. ఫస్ట్ వన్ డిలీటెడ్ నైబర్హుడ్ క్యాపిటల్ ఏ ఆఫ్ ఏ. అలా అయిందనుకోండి, ఇఫ్ లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఇఫ్ లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయితే దెన్ ఇట్ ఈజ్ యూనిక్ అవుతుంది. అలా ఉంటే అది యూనిక్ అవుతుంది. అలాగే నెక్స్ట్ ట్రిక్ నన్న ఇఫ్ సి ఈజ్ ఏ కాన్స్టాంట్. సి అనేది ఒక కాన్స్టాంట్గా తీసుకుంటే దట్ ఈజ్ రియల్ నెంబర్. సి బిలాంగ్స్ టు ఆర్ దెన్ లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఏ. ఇలా ఫ్లవర్ బ్రాకెట్లో సి అనుకుంటే సిగానే ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ట్రిక్ వచ్చేసి లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఏ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్లో ఎక్స్ కనుక ఉంటే ఎక్స్ దగ్గర ఏ రాస్తే మనకి ఆన్సర్ ఏ వస్తుంది. మరి ఇందాకలా లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఏ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్లో సి ఉంటే సిఏ ఎందుకు వచ్చింది? ఇక్కడ సి అనేది కాన్స్టాంట్, బట్ ఇక్కడ ఎక్స్ అనేది కాన్స్టాంట్ కాదు. దట్ ఈజ్ ద ఫంక్షన్. ఆ ఫంక్షన్లో ఎక్స్ బదులు ఏ రాసుకోవాలి. నెక్స్ట్ లెట్ స్మాల్ ఏ బిలాంగ్స్ టు capital R if f is mapping from R to R is defined by f of x equals to mod x అంట. mod xగా డిఫైన్ చేస్తున్నాం. ఫర్ every x belongs to real number R then limit x tends to a f of x is equals to mod a అవుతుంది. ఎందుకు? mod x కదా, మళ్ళీ x బదులు ఏ రాస్తే mod a. అందుకే లిమిట్ x tends to a f of x is equals to mod a according to this trick. And next one, if limit x tends to a f of x exists then limit x tends to a f of x is equals to limit x tends to 0 f of x plus a is equals to limit x tends to 0 f of a minus x కూడా అవుతుంది. ఒకసారి లిమిట్ x tends to a f of x ఎగ్జిస్ట్ అయితే దెన్ లిమిట్ x tends to a f of x ఇదే మళ్ళీ రాసినాం విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లిమిట్ x tends to 0 f of x ప్లస్ a which is equals to limit x tends to 0 f of a minus x. ఇన్ని సాటిస్ఫై అయితేనే లిమిట్ x tends to a
ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ట్రిక్ వీఆర్ going to explain you. If small a, small l, small h belongs to రియల్ నెంబర్ ఆర్ అండ్ ఇక్కడ హెచ్ ఉందా, హెచ్ అనేది గ్రేటర్ దాన్ జీరో. గ్రేటర్ దాన్ జీరో అంటే పాజిటివ్ అని అర్థం. తర్వాత ఎఫ్ ఈజ్ ఏ ఫంక్షన్, ఎఫ్ అనేదాన్ని ఫంక్షన్ ఇట్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ అంటే ఫంక్షన్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే డిఫైన్డ్ ఆన్ ఏ, క్యాపిటల్ ఏని ఎట్లా అంటే ఓపెన్ ఇంటర్వల్ ఏ కామా ఏ ప్లస్ హెచ్గా డినోట్ చేస్తున్నాము. దెన్ స్మాల్ ఎల్ ఈజ్ సెడ్ టు బి ఏ, small l is said to be a right limit of f at a అంటాము. ఇఫ్ ఈచ్ మళ్ళీ ఎప్సిలాన్ గ్రేటర్ దాన్ జీరో, లేదు క్యాపిటల్ ఈ అని కూడా రాసుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం ఏదైనా ఒకటి రాసుకోండి. ఈ epsilon greater than 0, there exists delta is greater than 0 such that x is belonging to a జరిగినప్పుడు a less than x less than a plus delta అయిందనుకోండి, a less than x less than a plus delta అయితే mod f of x minus l ఈజ్ లెస్ దాన్ ఎప్సిలాన్ అవుతుంది అంటుండు. అయితే ఇప్పుడు ఇలా జరిగింది కదా, దీన్ని ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఏ ప్లస్, ఎందుకంటే రైట్ అంటే ప్లస్, సో లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఏ ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎల్ అవుతుంది. ఓకే, లేదు అంటే ఆర్ దీన్ని ఇట్లా కూడా రాసుకోవచ్చు, లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఏ ప్లస్ అంటే జీరో అని, ఏ ప్లస్ జీరో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎల్. ఎప్పుడైనా రైట్ లిమిట్ అనేది ప్లస్ ఉంటుంది, ప్లస్ ఉంటే దాన్ని రైట్ లిమిట్ అంటాం. ఈసారి మొత్తంగా ఈ మ్యాటర్లో కొంచెం మాడిఫై అవుతుంది, రైట్ లిమిట్ అయిపోయి లెఫ్ట్ లిమిట్కి వెళ్ళిపోతాం. దట్ ఈస్ ఇఫ్ ఏ ఎల్ హెచ్ బిలాంగ్స్ టు ఆర్, ఇందులో హెచ్ అనేది గ్రేటర్ దాన్ జీరో అవుతుంది అండ్ ఎఫ్ ఈజ్ ఏ ఫంక్షన్, f is a function defined on capital A is equals to a minus h comma a అలా జరిగితే then L is said to be a left limit of f, left limit of f at a. If each epsilon greater than 0, there exists delta greater than 0 such that x is belonging to a జరుగుతూ a minus delta is less than x is less than a జరిగి, if and only if mod f of x minus l is less than epsilon అవుతుంది. అయితే it is denoted by left limit కదా, it is denoted by limit x tends to a minus f of x is equals to l.
ఇలా రాసుకోవచ్చు. లేదు లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఏ మైనస్ 0, ఎక్స్ టెన్స్ టు ఏ మైనస్ 0 ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎల్, ఇట్లా కూడా రాసుకోవచ్చు. ఒకటి రైట్ లిమిట్, ఇంకొకటి లెఫ్ట్ లిమిట్ అని డిస్కషన్ చేస్తున్నాం. నౌ వీఆర్ మూవింగ్ టు వన్ మోర్ ట్రిక్. ఇఫ్ రైట్ లిమిట్, ఇప్పుడే నేర్చుకున్నాం కదా రైట్ లిమిట్ గురించి. ఇఫ్ రైట్ లిమిట్ కామా లెఫ్ట్ లిమిట్ ఆఫ్ ఏ ఫంక్షన్, రెండు వస్తున్నాయి ఇక్కడ. లెఫ్ట్ లిమిట్ ఇంకా రైట్ లిమిట్ ఆఫ్ ఏ ఫంక్షన్ ఎగ్జిస్ట్ అయితే కార్తీక్ గేమర్, హాయ్ అమ్మ, దెన్ దే ఆర్ యునిక్. ఇప్పుడు లెఫ్ట్ లిమిట్ రైట్ లిమిట్ ఆఫ్ ఏ ఫంక్షన్ ఎగ్జిస్ట్ అయితే దెన్ దే ఆర్ యునిక్ అని అంటుండు. మా అర్థమవుతున్నదా? లైవ్ క్లాస్ అర్థమవుతున్నదా? నీతో పాటు ఇంకా నీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా రమ్మని చెప్పండి. లైవ్ చాట్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగొచ్చు కూడా, ఓకేనా? ఇలా రోజుకొక చాప్టరు ఆన్లైన్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటం జరుగుతుంది. ఓకే, ఇప్పటికి 17 చాప్టర్స్. మ్యాథ్స్ 1A మొత్తంగా 10 చాప్టర్స్ అయిపోయినాయి. అలాగే 1Bలో ఇప్పటికి ఆల్రెడీ 7 చాప్టర్స్ కంప్లీటెడ్. ఈరోజు మనం ఎందులో ఉన్నాం? లిమిట్స్ అండ్ కంటిన్యూటీ. ఇది 8th చాప్టర్ ఫ్రమ్ మ్యాథ్స్ 1B. మీరు ఇంటర్ పేపర్స్ కరెక్షన్ చేయడానికి వెళ్తున్నారు కదా సార్? వెళ్తున్నా, నేను ఇంటర్మీడియట్ పేపర్ కరెక్షన్ చేయడానికి వెళ్తున్నా. కరెక్షన్ కూడా మ్యాక్సిమం ఇంకొక 2 డేస్లో అయిపోతుంది. ఐ థింక్ యూ ఆర్ ఫ్రమ్ ఏపీ కదా, మరి ఏపీలో ఇంకెన్ని రోజులు జరుగుతుందో తెలియదు, కానీ తెలంగాణలో అయితే మ్యాథ్స్ ఇంకొక 2 డేస్లో కరెక్షన్ అయితే అయిపోతుంది. మ్యాథ్స్ వరకు మరి ఎలా జరుగుతున్నాయి? కరెక్షన్ అయితే ఈజీగానే చేస్తున్నారు. అంటే పిల్లలు రాస్తే మ్యాక్సిమం నియర్లీ ఏమంటారు, పాస్ మార్కులకి 22, 23 వస్తే పాస్ చేస్తున్నారు. ఇంకా అక్కడ వరకన్నా రాయగలగాలి కదా పిల్లలు. సో మ్యాక్సిమం మంచి రిజల్టే. కొంతమంది బాగా రాసినారు, ఇంకా కొంతమంది సరిగా రాయలేదు. రాయని వాళ్ళకి మళ్ళీ ఎగ్జామ్ జరుగుతుంది కదా. లూజ్గానే చేస్తున్నారు కరెక్షన్ అయితే. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. ఇఫ్ A, L belongs to R and f is a function defined on a deleted neighborhood గురించి ఫస్ట్ ట్రిక్ అక్కడ ఉన్నది, ఒక్కసారి చూడండి. మరి ఏపీలో చాలా స్ట్రిక్ట్ జరుగుతున్నాయంట, నిజమేనా సార్? మా ఏపీ లేదు, తెలంగాణ లేదు, సింపుల్గా జరుగుతుంది కరెక్షను. కాకపోతే పిల్లల్ని కొంచెం భయపెట్టడానికి అట్లా చెప్తూ ఉంటారు స్ట్రిక్ట్ జరుగుతుంది అని. యూ డోంట్ వరీ, నువ్వు రాస్తే నీకు మంచి మార్కులే వస్తాయి. నైబర్హుడ్ ఏ ఆఫ్ ఏ, దెన్ లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఏ, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎల్ అయిందనుకోండి. ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఏ ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎల్, ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్స్ టు లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఏ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఈ ఏ ప్లస్ అంటే రైట్ లిమిట్, ఏ మైనస్ అంటే లెఫ్ట్ లిమిట్. సార్ ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు సార్ ఏపీలో? మేలో ఉంటుంది, మే 2nd వీక్. ఓకేనా? తెలంగాణకి ఆంధ్రాకి రెండిటికి మే 2nd వీక్లోనే ఎగ్జామ్ ఉంటుంది.
సరే, నెక్స్ట్ ట్రిక్ వచ్చేసి ఇఫ్ ఏ ఫంక్షన్ f is defined on a comma a plus h for some h is greater than 0. ఓకే, అండ్ h is greater than 0 అంటే పాజిటివ్ అని, అండ్ it is not defined on a minus h కామా ఏ అంటే ఏ కామా ఏ ప్లస్ హెచ్కి డిఫైన్ అవుతుంది కానీ ఏ మైనస్ హెచ్ కామా ఏకి డిఫైన్ కాదు అంటుండు. దెన్ లిమిట్ x tends to a f of x is equals to లిమిట్ x tends to a. ఇక్కడ ప్లస్ ఉందా, ఈడ కూడా ప్లస్ పెట్టుకోండి. లిమిట్ x tends to a ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఫర్ సపోజ్ వేరే కాన్సెప్ట్లో ఏ మైనస్ హెచ్ ఉంది కదా, మైనస్ ఉంటే ఇక్కడ మైనస్ రాసుకునే అవసరం ఉంటుంది. ఓకే, సో అర్థమైంది అనుకుంటా. నెక్స్ట్ ట్రిక్కి వెళ్ళిపోదాం. ఈరోజు లిమిట్స్ అండ్ కంటిన్యూటీలో నియర్లీ 3 hours అయితే ఉంటుంది. సార్ ఎంసెట్కి మంచి ర్యాంక్ వచ్చి ఇంటర్లో సబ్జెక్ట్స్ మిగిలితే ఎలా సార్? కొంచెం టెన్షన్గా ఉంది. ఏముంది, ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ రాయాలి, ఓకేనా. ఐపీఈ ఎగ్జామ్ కూడా మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ ప్రిపేర్ అయ్యి ఫెయిల్ అయిన సబ్జెక్ట్ రాసుకొని పాస్ అయ్యాక ఇంజనీరింగ్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు. దానికి దీనికి ఏం డిస్టర్బెన్స్ లేదు. బట్ ఇంజనీరింగ్ కౌన్సిలింగ్ లోపులోనే ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి కదా, అవి కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. సరే, నెక్స్ట్ ట్రిక్ వచ్చేసి ఇఫ్ ఏ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ ఆన్ ఏ మైనస్ హెచ్ కామా ఏ for some h greater than 0 and it is not defined on a comma a plus h. ఇప్పుడు మనకి కండిషన్ ఏమొస్తుందిరా అంటే లిమిట్. సార్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ లింక్స్ ఉంటే పంపండి సార్ ప్లీజ్. అమ్మ నేను మ్యాథ్స్ లెక్చరర్ని కదా, నా దగ్గర అయితే తెలిసిన వరకు ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ లేవు. బట్ యూట్యూబ్లో సెర్చ్ చేసుకోండి, మీకు దొరుకుతాయి, ఓకేనా. యూట్యూబ్లో ఈ కొంత మంచివి వస్తాయి. కార్తీక్ ఆస్క్ మీ. లెఫ్ట్ కాబట్టి ఇదిగో ఏ మైనస్ కాబట్టి మైనస్ వస్తుందని చెప్పినాగా, ఇందాక ప్లస్ ఉంటే ప్లస్ వచ్చినట్టు. సో ఇవన్నీ మనకి కొంచెం ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకునేవి. సరే, నెక్స్ట్ వన్ ఇఫ్ ఎఫ్ ఈజ్ ఏ ఫంక్షన్ డిఫైన్డ్ ఆన్ ఏ డిలీటెడ్ నైబర్హుడ్, అది డిలీటెడ్ నైబర్హుడ్గా క్యాపిటల్ ఏ ఆఫ్ ఏగా ఉంటే ఇఫ్ ద రైట్ లిమిట్ ఓకే సార్, ఏమీ లేదు. ఎంసెట్ రిజల్ట్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి? ఎగ్జామ్ రాసినాక 10 or 15 daysలో అయితే వస్తాయి. ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత రైట్ లిమిట్ అండ్ లెఫ్ట్ లిమిట్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఎట్ ఏ ఎగ్జిస్ట్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఎగ్జిస్ట్. దెన్
ఇప్పుడు చూడండి అన్న ఇక్కడ ఏం అడుగుతున్నాడంటే ఇఫ్ ఎఫ్ ఈజ్ ఏ ఫంక్షన్ డిఫైన్డ్ ఆన్ ఏ డిలీటెడ్ నైబర్హుడ్ ఏ ఆఫ్ ఏ అయితే ఇఫ్ ద రైట్ లిమిట్ అండ్ లెఫ్ట్ లిమిట్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఎట్ ఏ ఎగ్జిస్ట్, ఇక్కడ రెండు ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్నాయి. దెన్ ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఏ ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 0 ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ ఎక్స్ అవుతుంది. ఓకే, అట్లనే సప్లీ ఎగ్జామ్స్ ఎప్పుడు జరుగుతాయి సార్? అమ్మా సప్లీ ఈ రిజల్ట్స్ వచ్చిన 1 మంత్కి ఉంటాయి సార్. మేము కొత్తగా జాయిన్ అయ్యాను, కొంచెం వేరే సబ్జెక్ట్ క్లాసెస్ లింక్స్ పంపండి సార్. నా దగ్గర మ్యాథ్స్ ఒక్కటే నడుస్తుంది. ఓకేనన్నా, ఎయిమ్స్ డేర్ టు సక్సెస్ ఛానల్లో ఓన్లీ మ్యాథ్సే ఉంటుంది. నేను మ్యాథ్స్ లెక్చరర్ని కాబట్టి మీకు యూట్యూబ్లో సెర్చ్ చేస్తే డెఫినెట్గా మీకు మంచి ఛానల్స్ వస్తాయి. అయితే మీకు తెలుగులో కావాలంటే తెలుగు అని టైప్ చేయండి, లేదా ఇంగ్లీష్లో కావాలి అంటే మామూలుగా టైప్ చేయండి. మీకు ఒక టాపిక్ కావాలనుకోండి, ఏ టాపిక్ కావాలో ఆ టాపిక్ రిలేటెడ్ టైప్ చేస్తే మీకు అందుట్లో చూపించేస్తాయి, వాటిని ఫాలో అవ్వండి. ఓకే, సో లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఏ ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 0 ప్లస్ ఎఫ్ ఏ ప్లస్ ఎక్స్. ఇది రైట్, ఎందుకంటే రైట్ అంటే ప్లస్ వస్తుంది. లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఏ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 0 ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ ఎక్స్. ఇక్కడ మైనస్ వచ్చింది కదా, ఏ మైనస్ అంటే లెఫ్ట్ లిమిట్. అట్లా మనం ఒక్కొక్కటి ఫాలో అప్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ ట్రిక్ వచ్చేసి ఇఫ్ ఎల్ కామా హెచ్ బిలాంగింగ్స్ టు ఆర్ అండ్ ఎఫ్ ఈజ్ ఏ ఫంక్షన్ డిఫైన్డ్ ఆన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్ కామా ఇన్ఫినిటీ ఉంటే, ఏని హెచ్ కామా ఇన్ఫినిటీగా డిఫైన్ చేస్తున్నాం. దెన్ ఎల్ ఈజ్ సెడ్ టు బి ఏ లిమిట్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎట్ ఇన్ఫినిటీ if each epsilon is greater than 0, there exists delta greater than 0 such that x is belonging to a అయితూ ఇంకా x is greater than delta అవుతూ అలా అయిందనుకోండి. mod f of x minus l is less than epsilon. mod f of x minus l is less than epsilon. ఇంకా it is denoted by, very good nana Sri Sai Karthik, very good. It is denoted by limit x tends to infinity f of x is equals to l. లేదు ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఎల్ యాజ్ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ అని. ఇది మనకి అర్థం కాదులే, కానీ ఇలా అయితే మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది. లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎల్ అని. కొన్ని ఇట్లా మనకి థియరిటికల్గా అనిపించిన ఆఫ్టర్ దిస్ వీ విల్ గో టు షార్ట్ ట్రిక్స్, డైరెక్ట్ షార్ట్ కట్స్ ఉంటాయి. సో వినే ప్రయత్నం చేయండి. మీరు చెప్పేవి రాసుకొని చదువుకోవాలా సార్? డెఫినెట్గా నన్ను ఈ ట్రిక్స్ రాసుకొని చదువుకుంటే మీకు మ్యాక్సిమం హెల్ప్ అవుతాయి. ఇవే నా దగ్గర ఉన్న చాలా బుక్స్లో నుంచి రిఫర్ చేసి ఒకే వీడియోలో మీకు ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నా. ఏ వీడియో ఛానల్లో కూడా, యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఇలా నాన్ స్టాప్ ట్రిక్స్ కాన్సెప్ట్ ఒకటే వీడియోలో చేసే ప్రయత్నం ఎక్కడ కూడా లేదు. అంటే అది ఎందుకు అలా అంటే, ఎవరైనా ఏం చేస్తారు, ఒక కాన్సెప్ట్ చెప్పి దానికి రిలేటెడ్గా ఒకటో రెండో సమ్మలు చెప్తారు. కానీ మొత్తంగా కాన్సెప్ట్ ఒకటే వీడియోలో దొరకటం కూడా
మీకు అదృష్టం. సో ఇప్పటికి ఆల్రెడీ కొన్ని చాప్టర్లు అయిపోయినాయి కాబట్టి ఓకేనన్నా, అవి తీసుకొని మీరు రాసుకోండి. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఉన్నాము. ఇఫ్ ఎల్ కామా హెచ్ belongs to R and f is a function defined on capital A is equal to minus infinity comma h, ఎందుకంటే నెగటివ్ సింబల్ ఉంటుంది. దెన్ L is said to be L is said to be a limit of f of x at మైనస్ ఇన్ఫినిటీ, ఎందుకంటే మైనస్ సింబల్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ ఇన్ఫినిటీ. ఇఫ్ ఈ epsilon is greater than 0, there exists delta greater than 0 such that x belongs to a అయితే ఇంకా x less than మైనస్ డెల్టా అవుతుంది. అలా అయినప్పుడు మోడ్ f of x మైనస్ ఎల్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఎప్సిలాన్ అవుతుంది అనుకోండి. మోడ్ f of x మైనస్ ఎల్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఎప్సిలాన్. థ్యాంక్ యూ సార్, మాకు మీ యూట్యూబ్ ఛానల్ చాలా యూజ్ అవుతుంది. థ్యాంక్ యూ నాన్న. మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి, ఎందుకంటే ఇట్ ఈజ్ ఎ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ టు గెట్ ఐఐటి, ఎంసెట్, ఈప్సెట్, బిట్సాట్ అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ఇంటర్మీడియట్తో రాసే ఛానల్, ఇంటర్మీడియట్తో రాసే ఎగ్జామ్స్కి హెల్ప్ అయ్యేది ఇది. ఓకే, ప్రయత్నం చేయండి మీకు నచ్చితేనే, ఫోర్స్ ఏం లేదు. సో ఇట్ ఈజ్ denoted by limit x tends to మైనస్ ఇన్ఫినిటీ కాబట్టి మైనస్ ఇన్ఫినిటీ f of x is equals to L ఇలా రాసుకోవచ్చు. లేదు f of x tends to L as x tends to మైనస్ ఇన్ఫినిటీ, ఇక్కడ మైనస్ రాయకపోతే కాన్సెప్ట్ చేంజ్ అవుతుంది. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, మైనస్ ఉన్నప్పుడు మైనస్ ఇన్ఫినిటీ అని రాసుకోవాలి. నౌ వీఆర్ మూవింగ్ టు నెక్స్ట్ ట్రిక్. ఇఫ్ స్మాల్ ఏ ఈజ్ బిలాంగింగ్స్ టు ఆర్, ఆర్ అంటే రియల్ నంబర్. ఓకే, అండ్ ఎఫ్ ఈజ్ ఏ ఫంక్షన్, ఎఫ్ అనేది ఒక ఫంక్షన్ డిఫైన్డ్ ఆన్ ఏ deleted neighborhood ఏ ఆఫ్ ఏ అయిందనుకోండి. దెన్ ద లిమిట్ of f of x is said to be, దాన్ని ఏమంటారంటే is said to be infinity if each epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that x is belongings to a comma 0 is less than mod x minus a is less than delta అవుతుంది. ఇంకా f of x is greater than epsilon, ఇక్కడ ఎప్సిలాన్ అనేది మేజర్గా ఫంక్షన్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఈజ్ denoted by limit x tends to a f of x is equals to infinity. ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ మేజర్గా ఫంక్షన్ ఏంటమ్మా అంటే ఇన్ఫినిటీ కాబట్టి లిమిట్ x tends to a f of x ఈక్వల్స్ టు ఇన్ఫినిటీ. ఆర్ దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే
f of x tends to infinity యాజ్ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఏ. మ్యాక్సిమం ఇది యూజ్ చేయకుండా ఇది మనకి ఎక్కువగా టెక్స్ట్ బుక్ ఉంటుంది కాబట్టి అదే యూజ్ చేసుకోండి. సిమిలర్లీ ఇప్పుడు ఇది రాసుకున్నాం కదా, అలాగే ఇంకా వస్తూ ఉంటాయి. సిమిలర్లీ వీ క్యాన్ డిఫైన్ లిమిట్ x tends to a f of x is equals to minus infinity. Okay, limit x tends to a f of x is equals to minus infinity. ఇంకా limit x tends to a plus f of x is equals to infinity. ఇంకా లిమిట్ x tends to a minus f of x is equals to infinity. అన్నీ ఇన్ఫినిటీలే అవుతాయి. ఓకేనా? ఇవన్నీ మనకి ఇలా వస్తూ ఉంటాయి. ఇంకా లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఏ మైనస్, ఇదిగో చూడండి, లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఏ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ అన్నామా, మైనస్ ఇన్ఫినిటీ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఎందుకు ఇలా వస్తున్నాయి అంటే, ఇప్పుడు ఇన్ఫినిటీ అయినా మైనస్ ఇన్ఫినిటీ అయినా ఇన్ఫినిటీ కాబట్టి ఎక్స్ యాక్సిస్కి రైట్ సైడ్ ఉంటే ఇన్ఫినిటీ, ఎక్స్ యాక్సిస్కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటే మైనస్ ఇన్ఫినిటీ వస్తుంది. ఓకే, సరే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ రాశి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫంక్షన్ ఉందనుకోండి, అది కూడా ఇన్ఫినిటీవే వస్తుంది. ఓకేనా? అలాగే ఇంకొకటి లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఇన్ఫినిటీ వస్తుంది. ఇంకా లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇన్ఫినిటీ. ఇవన్నీ డిఫరెంట్ టైప్స్ కాబట్టి కొంచెం కేర్ఫుల్గా చేసుకోండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ ఇంకొకటి లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు మైనస్ ఇన్ఫినిటీ, ఈడ మనకి ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఇన్ఫినిటీ. ఓకే, ఇన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం కొంచెం కేర్ఫుల్గా గుర్తుపెట్టుకునే ప్రయత్నం చేయండి. అంటే ఇవన్నీ ఆబ్జెక్టివ్ టైప్లో డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఇలా మీకు ఒక్కొక్కటి ఇండివిజువల్గా రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది. నౌ వీఆర్ మూవింగ్ టు నెక్స్ట్. మధ్యలో కొంత కాన్సెప్ట్ రిలేటెడ్ కూడా వస్తూ ఉంటాయి. ఓకే, మ్యాక్సిమం కొంచెం కాన్సెప్ట్ లాగా, అంటే కాన్సెప్ట్ అంటే డెఫినిషన్స్ లాంటివి అయిపోయినాయి, ఇంకా కొన్ని వస్తే మధ్యలో రావచ్చు. నౌ we are going to write a trick. If limit x tends to a f of x is equals to L, okay na, limit x tends to a g of x is equals to m, ఇట్లా రెండు లిమిట్స్ని డిఫైన్ చేస్తే, ఓకే, దెన్ లిమిట్ x tends to a f plus g of x is equals to L plus m అవుతుంది. ఏం లేదు, ఇప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఎల్, జీ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఎం అయితే ఈ రెండింటిని యాడ్ చేయమంటుండు. లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఏ ఎఫ్ ప్లస్ జీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రైట్ సైడ్ వాల్యూస్ని కూడా యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఎల్ ప్లస్ ఎం అవుతుంది. అయితే మళ్ళీ ఇలాగే ఇంకొకటి సెకండ్ వన్ ఏమవుతుంది అంటే, లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఏ ఎఫ్ మైనస్ జీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఎల్ మైనస్ ఎం అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ట్రిక్. ఇఫ్ లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎల్ అని ఇచ్చిండు. ఇక్కడ సి అనేది
బిలాంగింగ్స్ టు ఆర్ అని ఇస్తాడు, అంటే రియల్ నెంబర్ ఇస్తాడు. దెన్ లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఏ సి ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు సి అంటే సిఏ రాసుకోవాలి. ఇంకా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఏమన్నది ఎల్. సో టోటల్ ఆన్సర్ సి ఇంటూ ఎల్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ట్రిక్ వచ్చేసి ఇఫ్ లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎల్ ఇస్తాడు ఇంతకు ముందులాగానే. ఇంకొకటి ఈసారి జీ ఆఫ్ ఎక్స్ కూడా యాడ్ చేస్తుండు. లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఏ జీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎం ఇస్తే దెన్ లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఏ ఎఫ్ ఇంటూ జీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంతరా ఎల్, జీ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంతరా ఎం, మల్టిప్లై చేస్తే ఎల్ఎం మల్టిప్లికేషన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇఫ్ లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ఇచ్చినాడు. లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఏ జీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎం ఇచ్చినాడు. అయితే ఇక్కడ ఎం అనేది నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0 అని ఇస్తుండు. దెన్ లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఏ ఎఫ్ బై జీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఎల్ బై జీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఎం. ఇది మనకి ఎడిషన్ అయితే, సబ్ట్రాక్షన్ అయితే, మల్టిప్లికేషన్ అయితే, డివిజన్ అయితే ఇచ్చినాడు. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు టెల్ యూ నెక్స్ట్ ట్రిక్ వచ్చేసి ఇఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆన్ ఏ deleted neighborhood ఆఫ్ ఏ అలా అయిందనుకుంటే దెన్ లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఏ జీ ఆఫ్ ఎక్స్. జస్ట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేవి డిలీటెడ్ నైబర్హుడ్ ఆఫ్ ఏ అయిందనుకోండి, ఆ రెండింటికి లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ లిమిట్ అప్లై చేస్తాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది, లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఏ జీ ఆఫ్ ఎక్స్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు జీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆన్ ఏ deleted neighborhood ఆఫ్ ఏ. ఓకే, అలా జరిగింది అనుకుందాం. దెన్ అప్లై లిమిట్ ఆన్ బోత్ సైడ్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఏ జీ ఆఫ్ ఎక్స్. ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అయితే ఏడు కూడా ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఏడు లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అయితే ఇక్కడ కూడా లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ very important one for competitive exams, that is sandwich theorem. ఈ శాండ్విచ్ థీరం లేదంటే దీన్ని ఇంకొక నేమ్తో పిలుస్తారు, స్క్వీజ్ ప్రిన్సిపల్ అని కూడా అంటారు. మనకి ఎక్కువగా శాండ్విచ్ అంటే బాగా ఐడెంటిఫై ఉంటుంది కాబట్టి. సరే, ఇందులో ఏమి ఇస్తున్నాడు, ఇఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు జీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆన్ ఏ deleted neighborhood ఆఫ్ ఏ. అండ్ ఇప్పుడు లిమిట్ అప్లై చేసామనుకోండి, లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఏ జీ ఆఫ్ ఎక్స్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ అయిందనుకుందాం. దెన్ లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఏ
హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఇలా దీన్ని మనం ఏమంటామంటే శాండ్విచ్ థీరం. 3 ఫంక్షన్స్ వస్తాయి. ఏమేంటాయి? ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్, జీ ఆఫ్ ఎక్స్, హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్. అయితే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు జీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆన్ ఏ డిలీటెడ్ నైబర్హుడ్ ఆఫ్ ఏ. అండ్ ఇది కూడా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ విచ్ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ఏ జీ ఆఫ్ ఎక్స్. అలా జరిగింది అనుకోండి, ఈ కొత్త ఫంక్షన్ వచ్చింది కదా, లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ఏ హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ అని. ఇలా జరిగేదాన్ని శాండ్విచ్ థీరం లేదా స్క్వీజ్ ప్రిన్సిపల్ అని అంటారు. ఇంకొకటి నెక్స్ట్, ఇలాగే మల్టిప్లై అయితే ఏమవుతుంది? ఇఫ్ లిమిట్ x tends to a, f of x is equals to 0 and g of x is bounded on a deleted neighborhood of a అయిందనుకుంటే, దెన్ లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ జీ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ 0కి ఈక్వల్ అవుతుంది. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ జీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 లిమిట్ అప్లై చేస్తే, లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఏ. నౌ we are moving to next page. నెక్స్ట్ ట్రిక్ ఏంటమ్మా అంటే, ఇఫ్ లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎల్ అండ్ జీ ఈజ్ కంటిన్యూయస్ ఎట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ అయిందనుకుంటే, దెన్ లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఏ జీ సర్కిల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, దీన్ని ఏం రాసుకోవాలి? లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఏ, ఈ జీ బదులు జిఏ రాసుకోవాలి. ఈ సర్కిల్ ఎగిరిపోతే పెద్ద బ్రాకెట్ రాసుకోవాలి. ఈ ఎఫ్ని ఎక్స్ని కామన్గా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ రాసుకొని బ్రాకెట్ క్లోజ్. ఈ జీని స్లోగా బయటికి రాసుకొని పెద్ద బ్రాకెట్ పెట్టి లిమిట్ని లోపలికి అప్లై చేస్తే లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది చెప్పండి? ఈ జీ బదులు జిఏ ఉంటుంది. లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత ఉన్నది? ఎల్ ఉన్నది. కాబట్టి ఇది జీ ఆఫ్ ఎల్ అవుతుంది. ఓకేనా? సరే, నెక్స్ట్ ట్రిక్, ఇంపార్టెంట్ ట్రిక్. ఇఫ్ ఎన్ ఈజ్ ఏ రియల్ నంబర్, then లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఏ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ఏమవుతుంది? ఏ పవర్ ఎన్ అవుతుంది. ఎందుకు? ఎక్స్ బదులు ఏ రాస్తే ఏ పవర్ ఎన్ అవుతుంది. ఎక్స్ పవర్ ఎన్ వాల్యూ ఏ పవర్ ఎన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, ఇఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఏ పాలినామియల్ ఫంక్షన్, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది పాలినామియల్ ఫంక్షన్ అయితే, దెన్ లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ. ఓకే, ఇది పాలినామియల్ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అయితే లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏకి ఈక్వల్ అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ట్రిక్ వచ్చేసి, ఇఫ్ ఎన్ ఈజ్ ఏ రియల్ నంబర్, ఎన్ అనేది ఒక రియల్ నెంబర్ అయితే లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఏ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ మైనస్ ఏ పవర్ ఎన్ బై ఎక్స్ మైనస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ ఇంటూ
ఏ పవర్ n మైనస్ 1 అనేది వెరీ ఈజీ అండ్ ఇంపార్టెంట్ ఆల్సో. ఇలాగే ఇంకొక ట్రిక్ వస్తుంది. ఇఫ్ m, n ఆర్ టూ రియల్ నంబర్స్, ఓకే, అవి టూ రియల్ నంబర్స్ అయితే లిమిట్ x టెన్స్ టు a, x పవర్ m మైనస్ a పవర్ m by x పవర్ n మైనస్ a పవర్ n is equals to m by n ఇంటూ a పవర్ m మైనస్ n. ఇది కూడా మనకి బాగా హెల్ప్ అయ్యే ఇంపార్టెంట్ ట్రిక్ అనమాట. ఓకే, ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు ఈ ట్రిక్స్ అన్నీ మనకి హెల్ప్ అవుతాయి కాబట్టి ముందస్తుగా ఇవన్నీ నేర్చిపెట్టుకుందాం. ఓకే, లాంగ్ టర్మ్ ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ చూపించే వాళ్ళు ఉంటే ఈ వీడియోలని ఒకసారి మొత్తంగా చాప్టర్ ఒక్కటి నేర్చుకొని దాంట్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్కి రిలేటెడ్ కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేసుకుంటూ నేర్చుకుంటే చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. లాంగ్ టర్మ్ అంటే ఏం లేదురా, ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్ అట్లా రోజు కొంచెం నేర్చుకుంటూ వెళ్తే విత్ ఇన్ 2 years సెకండ్ ఇయర్ అయిపోయేసరికి మీకు డెఫినెట్గా మ్యాథ్స్ కాన్సెప్ట్స్ మొత్తం అవుతాయి. సో ఏంటంటున్నాడు ఇక్కడ ట్రిక్, ఇఫ్ 0 x π/2 అంటే 90, అంటే 0కి 90కి మధ్యలో ఎక్స్ వాల్యూ ఉంటే దెన్ sin x ఈజ్ x tan x అంటుండు. ఓకేనా, సరే. నెక్స్ట్ ట్రిక్ వచ్చేసి ఇఫ్ -π/2 ఈజ్ x 0 అయితే, అంటే -90కి 0కి మధ్యలో ఉందనుకోండి, దెన్ tan x ఈజ్ x ఈజ్ sin x అవుతుంది. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ట్రిక్ వచ్చేసి ఇఫ్ x బిలాంగింగ్స్ టు ఓపెన్ ఇంటర్వల్ -π/2, 0 యూనియన్ ఓపెన్ ఇంటర్వల్ 0, π/2 ఇలా ఉంటే ఇంటర్వల్, దెన్ mod sin x ఈజ్ mod x ఈజ్ mod tan x. ఇది మనకు ఈ ఇంటర్వల్ వస్తే, ఫస్ట్ ఇంటర్వల్కి ఇది, సెకండ్ ఇంటర్వల్కి ఇది, థర్డ్ ఇంటర్వల్ ఉంటే ఇది, అట్లా మనము గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ లిమిట్ x టెన్స్ టు 0 sin x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ లిమిట్ x టెన్స్ టు a sin x ఈజ్ ఈక్వల్ టు, x బదులు a రాసినాం అనుకోండి, sin a అవుతుంది. ఫర్ ఆల్ x బిలాంగింగ్స్ టు r, లైక్ దాట్. నెక్స్ట్ వన్ లిమిట్ x టెన్స్ టు 0 cos x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. అలాగే లిమిట్ x టెన్స్ టు a cos x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, x బదులు a రాస్తే cos a అవుతుంది. ఫర్ ఆల్ x ఈజ్ బిలాంగింగ్స్ టు r. ఓకేనా, నెక్స్ట్ లిమిట్ x టెన్స్ టు 0 tan x వాల్యూ ఏమవుతుంది, x బదులు 0 రాస్తే tan 0 అవుతుంది. tan 0 మనకి తెలిసిందే 0. ఓకే, నౌ వీఆర్ మూవింగ్ టు నెక్స్ట్ ట్రిక్. కొంచెం చిన్నగా ఉన్నాయి, ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్. లిమిట్ x టెన్స్ టు a tan x ఈజ్ ఈక్వల్ టు, x బదులు a రాసినాం అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, tan a అవుతుంది. ఫర్ ఏ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు, ఇక్కడ ఒక ఇంటర్వల్ ఇస్తుండు, అది ఏంటమ్మా అంటే 2a ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు 2n + 1 ఇంటూ π/2. ఇక్కడ n అనేది బిలాంగింగ్స్ టు z అవుతుంది. లైక్ దాట్ వన్ మోర్ ట్రిక్ ఈజ్ లిమిట్ x టెన్స్ టు 0 sin x/x ఉంటే అది 1 అవుతుంది. లైక్ దాట్ లిమిట్ x టెన్స్ టు 0
tan x బై ఎక్స్ ఉందనుకోండి, అది కూడా 1 అవుతుంది. లైక్ దాట్. ఇప్పుడు దీనికి ఇంకొక కంటిన్యూషన్, లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 0. ఇందాకల సైన్ ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ ఏమి లేదంటే 1 వస్తుంది. ఇప్పుడు సైన్ ఎన్ఎక్స్ బై ఎక్స్ ఉందనుకోండి, ఎన్ఎక్స్ బై ఎక్స్. ఇప్పుడు ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ ఎంతరా? ఎన్. అదే ఆన్సరు. అలాగే ఈ ట్యాన్కి రిలేటెడ్ కూడా ఇంకొకటి, లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 0, లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 0 tan nx by x is equals to n. tan nx by x is equals to n వస్తుంది. ఇక్కడ n అనేది, ఈ రెండిటికి n అనేది రియల్ నెంబర్. అండ్ నెక్స్ట్ ట్రిక్ ఈజ్ లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 0 1 minus cos x by x square ఉంటే that answer is 1/2. Okay, and next one, limit x tends to 0 e power x minus 1 by x ఉంటే that answer is equals to 1. And one more trick is limit x tends to 0 a power x minus 1 by x is equals to log a base e. ఇది ఓకే, వన్ ఆఫ్ ద ట్రిక్. అండ్ నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్ ట్రిక్ ఈజ్ లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 0 1 ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ 1 బై ఎక్స్ వాల్యూ ఈ ఉంటుంది. అండ్ వన్ మోర్, లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ 1 ప్లస్ 1 బై ఎక్స్ హోల్ పవర్ ఎక్స్ కూడా ఈ అవుతుంది. అండ్ వన్ మోర్ ట్రిక్ ఈజ్ లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు మైనస్ ఇన్ఫినిటీ. ఇప్పటి వరకు ఇన్ఫినిటీ వచ్చిందా, ఇప్పుడు లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు మైనస్ ఇన్ఫినిటీ 1 ప్లస్ 1 బై ఎక్స్ హోల్ పవర్ ఎక్స్ ఉన్నా కూడా దట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ. ఈగలో ఈకి 3 ఫార్ములాస్. లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 0 1 ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ 1 బై ఎక్స్ ఉంటే ఈ. లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ 1 ప్లస్ 1 బై ఎక్స్ హోల్ పవర్ ఎక్స్ ఉంటే ఈ. లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు మైనస్ ఇన్ఫినిటీ 1 ప్లస్ 1 బై ఎక్స్ హోల్ పవర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ. చూడండి ఎంత మంచి మంచి ట్రిక్స్ వస్తున్నాయో మనకి. నౌ ఇప్పటి వరకు లిమిట్స్ అయిపోయినాయి కదా, ఇప్పుడు కంటిన్యూటీలో కూడా ట్రిక్స్ ఉంటాయి, లిమిట్స్లో కూడా ట్రిక్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు వరకు కొంచెం మనం నేర్చుకున్నది లిమిట్స్కి రిలేటెడ్ ట్రిక్స్ ఇంకా కోర్ కాన్సెప్ట్. ఇప్పుడు కంటిన్యూటీకి వెళ్తున్నాం. ఇఫ్ ఎఫ్ ఈజ్ ఏ ఫంక్షన్ defined on a neighborhood capital A of A ఇలా అయితే then f is said to be కంటిన్యూయస్, అంటే నాన్ స్టాప్గా వస్తుంది. కంటిన్యూయస్ ఎట్ ఏ ఇఫ్ ఈచ్ మనము ఎప్సిలాన్ రాస్తున్నాం కదా ఫస్ట్ నుంచి. ఈచ్ ఎప్సిలాన్ గ్రేటర్ దాన్ 0 దేర్ ఎగ్జిస్ట్ డెల్టా గ్రేటర్ దాన్ 0 such that 0 is less than or equals to mod x minus a is less than delta అవుతుంది. అలా అయినప్పుడు mod f of x minus f of a is less than epsilon అవుతుంది. ఓకే, f is a function defined on a neighborhood a of a.
అప్పుడు అలా అయిందనుకోండి, దెన్ ఎఫ్ ఈజ్ సైడ్ టు బి కంటిన్యూస్ ఎట్ if each epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 అవుతూ such that 0 is less than or equal to mod x minus a is less than delta అయితే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, mod ఇది ఈ మోడ్లో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఎప్సిలాన్ అవుతుంది అంటుండు. సరే, నెక్స్ట్ ట్రిక్ వచ్చేసి ఏ ఫంక్షన్ f is continuous, okay, a function f is continuous at a అయిందనుకోండి, లిమిట్ x tends to a f of x is equals to f of a అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ట్రిక్ వచ్చేసి if f is a function, if f is a function defined on interval change అవుతుంది, closed interval a comma a plus h for some h is greater than 0 అంటే h అనేది పాజిటివ్ అవుతుంది. దెన్ f is said to be right continuous. ఇందాకలా రైట్ లిమిట్ లెఫ్ట్ లిమిట్ లాగా రైట్ కంటిన్యూస్ లెఫ్ట్ కంటిన్యూస్ కూడా వస్తుంది. సో రైట్ కంటిన్యూస్ ఎట్ ఏ ఇఫ్ ఈచ్ ఎప్సిలాన్ గ్రేటర్ దాన్ 0 there exists delta greater than 0 such that a is less than or equal to x is less than a plus delta. ఇలా జరిగితే ఓకేనా, మోడ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఎప్సిలాన్ అవుతుంది. ఓకే, ఇందాకట్లాగానే మోడ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఎప్సిలాన్, బట్ ఇది ఈ కేస్ అనేది చేంజ్ అయింది. నౌ వీఆర్ మూవింగ్ టు నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్. ఏ ఫంక్షన్ f is right continuous at a if and only if limit extends to a plus f of x is equals to f of e. రైట్ అంటే ప్లస్, లెఫ్ట్ అన్నామనుకోండి మైనస్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ if f is a function defined on open interval a minus h closed interval a for some h is greater than 0 అంటే h కంపల్సరీగా పాజిటివ్ అవ్వాలి. దెన్ f is said to be left continuous at a if each epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that a minus delta is less than x is less than or equal to a అయితే the condition mod f of x minus f of a is less than epsilon అవుతుంది. దీనికి ట్రిక్ వచ్చేసి ఏ ఫంక్షన్
F is left continuous. F is left continuous at A అయిందనుకోండి. If and only if limit extends to A minus f of x, లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ఏ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ కూడా ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ అవుతుంది. చూడండి, ఇది రైట్ అయినా కానీ ఏ ప్లస్, ఇది లెఫ్ట్ ఏ మైనస్, కానీ రెండిటికి ఆన్సరు ఎఫ్ ఆఫ్ ఏనే వస్తుంది. ఓకే, కంటిన్యూస్లోకి లెఫ్ట్ అయిపోయింది, రైట్ కూడా అయిపోయింది. నౌ I will continue to next concept. A function f is continuous at a జరిగితే if and only if f is right continuous and left continuous. ఓకే, లెఫ్ట్ కంటిన్యూస్ రైట్ కంటిన్యూస్ రెండు ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి ఎట్ ఏ అని అంటుండు. నౌ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ a function f is said to be discontinuous. అంటే అది కంటిన్యూస్ కాదు అనాలి అంటే a function f is said to be discontinuous at a if f is not కంటిన్యూస్ ఎట్ ఏ. అది కంటిన్యూస్ కాకుండా ఉండాలి, అదే డిస్కంటిన్యూస్ అని అంటాము. నెక్స్ట్ ట్రిక్ వచ్చేసి ఇఫ్ ఎఫ్ ఈజ్ డిస్కంటిన్యూస్ ఎట్ ఏ అలా అయితే దెన్ ఎయిదర్ లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎగ్జిస్ట్, either limit x tends to a f of x exists and not equal to f of a or ఇంకా ఏం జరుగుతుంది అంటే లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. ఇందాకలా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అండ్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ. ఇక్కడ లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్, ఈ రెండిట్లో ఏదైనా అవ్వచ్చు. అయితే దీంట్లో ఇంకా కంటిన్యూషన్ ఇన్ ద ఫస్ట్ కేస్ అంటే ఇదిగో ఇది ఇన్ ద ఫస్ట్ కేస్ f is said to have removable discontinuity అంటాము. రిమూవబుల్ డిస్కంటిన్యూటీ ఎట్ ఏ అంటే రిమూవ్ చేయవచ్చు అని. అండ్ ఇన్ ద సెకండ్ కేస్, ఇందాకలా అయిపోయిన దాంట్లో సెకండ్ కేస్ ఉందా, ఇన్ ద సెకండ్ కేస్ ఎఫ్ ఈజ్ సెడ్ టు హ్యావ్, ఆ సెకండ్ కేసులో ఎఫ్ని ఏమంటామంటే
irremovable discontinuity ఎట్ ఏ అంటాము. చూడండి, డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ కాబట్టి డిస్కంటిన్యూటీని ఇర్రిమూవబుల్ డిస్కంటిన్యూటీ, అదే ఎగ్జిస్ట్ కాబట్టి దాన్ని రిమూవబుల్ డిస్కంటిన్యూటీ అని అంటాము. నెక్స్ట్ వన్, ఏ ఫంక్షన్ f is said to be a function f is said to be continuous on open interval a comma b ఇలా జరిగితే if f is continuous at x, f is continuous at x, ఈ సింబల్ని ఫర్ ఎవరీ లేదంటే ఫర్ ఆల్ అనొచ్చు, ఎక్స్ బిలాంగింగ్స్ టు ఓపెన్ ఇంటర్వల్ ఏ కామా బి అవుతుంది. ఓకే, సరే. నెక్స్ట్ ట్రిక్ వచ్చేసి ఏ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఈజ్ సెడ్ టు బి, a function f is said to be మళ్ళీ continuous, f is said to be continuous on, ఈసారి ఇంటర్వల్ చేంజ్ అవుతుంది, క్లోజ్డ్ ఇంటర్వల్ ఏ కామా బి. క్లోజ్డ్ ఇంటర్వల్ ఏ కామా బి వస్తే మనకి కేసెస్ వస్తాయి. నెంబర్ 1, ఆ కేస్ ఏంటంటే f ఈజ్ continuous, f is continuous at x for all x belongs to open interval a comma b. అలాగే సెకండ్ వన్, f is right continuous at a. అలాగే థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఎఫ్ ఈజ్ లెఫ్ట్ కంటిన్యూస్ ఎట్ బి. లెఫ్ట్ కంటిన్యూస్ అయితే బి తీసుకోవాలి, రైట్ కంటిన్యూస్ అయితే ఏ తీసుకోవాలి. ఇంకా ఎఫ్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ ఎట్ ఎక్స్ ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఓపెన్ ఇంటర్వల్ ఏ కామా బి తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ట్రిక్ ఈజ్ if f comma g are continuous at a, రెండు ఫంక్షన్లు వస్తున్నాయి, ఎఫ్ ఇంకా జీ ఆర్ కంటిన్యూస్ ఎట్ ఏ. దెన్ ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఎఫ్ ప్లస్ జీ, సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఎఫ్ మైనస్ జీ, థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఎఫ్ ఇంటూ జీ, ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ ఎఫ్ బై జీ. ఇవన్నీ ఎఫ్ బై జీ ఇఫ్ జీ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0 ఆర్ కంటిన్యూస్ ఎట్ ఏ. ఈ ఎఫ్ ప్లస్ జీ అయినా, ఎఫ్ మైనస్ జీ అయినా, ఎఫ్ జీ అయినా, ఎఫ్ బై జీ అయినా ఇవన్నీ కంటిన్యూస్ ఎట్ ఏ అవుతాయి అని అంటుండు. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇఫ్ ఎఫ్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ ఎట్ ఏ, ఎఫ్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ ఎట్ ఏ అండ్ కే ఈజ్ బిలాంగింగ్స్ టు ఆర్ అయితే, ఆర్ అంటే రియల్ నెంబరు, దెన్ కేఎఫ్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ ఎట్ ఏ అవుతుంది. కే అనేది కాన్స్టెంట్ కదా, కే ఇంటూ ఎఫ్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ కంటిన్యూస్ ఎట్ ఏ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్, ఇఫ్ f is continuous
if f is continuous at a, then ఇక్కడ mod f is also a continuous at a. f అనేది కంటిన్యూస్ ఎట్ ఏ అయితే mod f కూడా కంటిన్యూస్ ఎట్ ఏ అవుతుంది. సరే, నెక్స్ట్ వన్, if f is కంటిన్యూయస్, కంటిన్యూటీ రిలేటెడ్ కాబట్టి ప్రతి దాంట్లో కంటిన్యూస్ అనే వస్తుంది. ఇఫ్ ఎఫ్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ ఎట్ ఏ అండ్ జీ ఈజ్ కంటిన్యూయస్, g is continuous at f of a. Okay, continuous at f of a. దెన్ ఈ రెండిటికి కాంపోజిట్ ఫంక్షన్ జీ సర్కిల్ ఎఫ్ అని వస్తుంది. ఒకవేళ మీకు కాంపోజిట్ ఫంక్షన్ అనేది ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అంటే ఫస్ట్ చాప్టర్ ఫంక్షన్స్లో డిస్కస్ చేయటం జరిగింది, ఒక్కసారి వెళ్ళి చూసుకొని చేయండి. జీ సర్కిల్ ఎఫ్ ఈజ్ కంటిన్యూయస్ ఎట్ ఏ. ఈ కాంపోజిట్ ఫంక్షన్ అంటే అన్నిటినీ క్లబ్ చేసేయటం, దాన్నే సింపుల్గా కాంపోజిట్ ఫంక్షన్ని ఇలా కూడా మనం షార్ట్కట్లో గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. క్లబ్బింగ్ 2 వాల్యూస్ ఉంటే 3 వాల్యూస్ అలాగా. నెక్స్ట్ వన్, ఏ పాలినామియల్ ఫంక్షన్ ఈజ్ కంటిన్యూయస్ ఆన్ రియల్ నెంబర్ ఆర్. పాలినామియల్ ఫంక్షన్ అనేది కంటిన్యూస్ అవుతుంది ఆన్ ద రియల్ నెంబర్ ఆర్లో. ఇవాళ ఇట్లాంటివి కాన్సెప్ట్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అయితే మనకి వచ్చినప్పుడు ఈ టైప్లోనే ఎక్కువగా అడుగుతాడు, రియల్ నెంబర్ ఆర్. అలాగే mod x ఈజ్ కంటిన్యూయస్, mod x ఈజ్ కంటిన్యూయస్ ఆన్ ఆర్, దీనికి కూడా రియల్ నెంబరే. e పవర్ x ఈజ్ continuous, e power x continuous on the real number r. అలాగే log x is continuous, log x is continuous on open interval 0, infinity. అలాగే sin x is continuous, sin xకి కూడా రియల్ నెంబర్ ఆరే వస్తుంది. అలాగే cos x is continuous on the రియల్ నెంబర్ ఆరే వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, tan x is continuous, tan x is continuous on ఆరే, కానీ అందులో కొంత పార్ట్ని రిమూవ్ చేయాలి. r మైనస్ 2n+1 into pi/2 such that n is belongs to z. ఓకే, నెక్స్ట్ సైన్ ఎక్స్కి రెసిప్రోకల్ కొసీకెంట్ ఎక్స్ కాబట్టి కొసీకెంట్ ఎక్స్ ఈజ్ కంటిన్యూయస్ ఆన్ ఆర్ఏ, కాబట్టి ఆర్లో నుంచి కొంత పార్ట్ రిమూవ్ చేయాలి, దట్ ఈజ్ ఆర్ మైనస్ ఎన్ పై సచ్ దట్ ఎన్ ఈజ్ బిలాంగింగ్స్ టు జెడ్. తర్వాత కాస్ ఎక్స్కి రెసిప్రోకల్ సీకెంట్ ఎక్స్ కాబట్టి సీకెంట్ ఎక్స్ ఈజ్ కంటిన్యూయస్ ఆన్ ఆర్ఏ, కానీ
కొంత పార్ట్ని రిమూవ్ చేయాలంట. అది సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ tan xకి ఏముందో అదే r మైనస్ 2n ప్లస్ 1 ఇంటూ పై బై 2 n ఈజ్ బిలాంగింగ్స్ టు z. నెక్స్ట్ tan xకి రెసిప్రోకల్ cot x కాబట్టి cot x ఈజ్ కంటిన్యూస్ జగన్నాథం హాయమా కంటిన్యూస్ ఆన్ RA, కాకపోతే సమ్ పార్ట్ వీ కెన్ రిమూవ్ లైక్ cosecant x r మైనస్ n పై n ఈజ్ బిలాంగింగ్స్ టు z. ఇవి కంటిన్యూస్ ట్రిగ్నామెట్రిక్ వాల్యూస్కి రిలేటెడ్వి ఇంటర్వల్స్. నెక్స్ట్ ఇప్పటి వరకు కొన్ని కోర్ కాన్సెప్ట్ ట్రిక్స్ కంప్లీట్ అయినాయి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనము స్పెషల్గా మీకోసం తయారు చేసిన బుక్లో ఉన్న ట్రిక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. బోల్డ్ అన్ని ట్రిక్స్ ఉన్నాయి మీకోసమే. ఓకే, ఇది ఒక బుక్లో మాత్రమే. ఇంకా వేరే బుక్ కూడా వెళ్ళి మనం వెతికి ఈ వచ్చినవి కాకుండా రానివి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం. ఓకేనా జగన్నాథం. నెక్స్ట్ రూల్ వచ్చేసి ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్. ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్ అని వస్తుంది. దీని గురించి నేర్చుకుందాం. ఇఫ్ f of x by g of x is of the form f of x by g of x is of the form either, మనకి ఇలా వస్తే సింప్లిఫై చేసేటప్పుడు 0/0 కానీ ఇన్ఫినిటీ వచ్చినా కూడా మనం ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్ని అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీకి మంచి ఛానల్స్ చెప్పండి సార్. అమ్మ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ యూట్యూబ్లో సెర్చ్ చేసుకోండి. మీకు తెలుగులో కావాలంటే తెలుగులో టాపిక్ వైజ్ మీకు ఏదైనా టాపిక్ కావాలనుకో అక్కడ అందులో టైప్ చేసి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇన్ తెలుగు లేదా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇన్ ఇంగ్లీషు లేదా ఎక్స్ప్లెనేషన్ విత్ షార్ట్ కట్స్ అని కొడితే ఆటోమేటిక్గా వస్తాయి. మీకు అందులో ఏది నచ్చితే అది ఫాలో అవుతూ ఉండండి. దెన్ లిమిట్ x టెన్స్ టు a f of x by g of x is equals to లిమిట్ x టెన్స్ టు a f of xని డెరివేటివ్ చేస్తే f డాష్ ఆఫ్ x బై g of xకి డెరివేటివ్ చేస్తే g డాష్ ఆఫ్ x వస్తుంది. ఓకే, ఇదే ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్. ఎప్పుడు అప్లై చేయాలి? 0/0 వచ్చినా లేదు ఇన్ఫినిటీ వచ్చినా అప్లై చేసుకోవాలి. అండ్ నెక్స్ట్ ట్రిక్ ఈజ్ లిమిట్ x టెన్స్ టు a f of x is equals to 0. ఓకేనా, అండ్ g of x is a bounded function. g of x is a bounded function అయిందనుకోండి. లిమిట్ x టెన్స్ టు a f of xని ఇంకా g of xని మల్టిప్లై చేస్తే గది ఆన్సర్ 0 వస్తుంది. సరే, నెక్స్ట్ ట్రిక్ వీఆర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్. దట్ ఈస్ నెక్స్ట్ ట్రిక్ ఏంటంటే ఇఫ్ క్యాపిటల్ S ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ టైప్ వాల్యూస్ వస్తాయి. ఏంటంటే x sin x tan x
sin hx tan hx అలాగే sin ఇన్వర్స్ x tan ఇన్వర్స్ x అలాగే sin h ఇన్వర్స్ x tan h ఇన్వర్స్ x ఇలా కొన్ని ఫంక్షన్స్ మనకి వస్తే ఇవి కొన్ని రాసుకున్నాము. ఇందులో ఇలాంటివి వచ్చినాయి అనుకోండి. సో ఫస్ట్ వన్ ఏమవుతుంది, ఇఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా జీ ఆఫ్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఎస్ అంటే ఇందులో బిలాంగ్స్ టు అవుతాయి. దెన్ లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 0 ఎఫ్ ఆఫ్ ఎంఎక్స్ by g of nx value ఈడ x కోఎఫిషియంట్ ఎంతరా m బై ఈడ x కోఎఫిషియంట్ ఎంతరా n. గదే ఆన్సర్. చూడండి ఎంత సింపుల్గా ఉందో. లిమిట్ x టెన్స్ టు 0 ఎఫ్ ఆఫ్ ఎంఎక్స్ బై జీ ఆఫ్ ఎన్ఎక్స్ వాల్యూ m బై n. ఇది ఒక ట్రిక్. ఇంకొకటి సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఇఫ్ f1 of x f2 of x g1 of x g2 of x belongs to s అయితే then limit x tends to 0 f1 of mx plus or minus f2 of nx డివైడెడ్ బై ఇప్పుడు g ఫంక్షన్కి రిలేటెడ్ g1 ఆఫ్ px ప్లస్ ఆర్ మైనస్ g2 ఆఫ్ qx వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ x కోఎఫిషియంట్ ఎంత m, ఇక్కడ సింబల్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్, ఇక్కడ x కోఎఫిషియంట్ ఎంత n డివైడెడ్ బై ఇక్కడ x కోఎఫిషియంట్ p, సింబల్ వచ్చేసి ప్లస్ ఆర్ మైనస్, ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ క్యూ. ఇది మనకి సింపుల్ ట్రిక్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ సేమ్ యాజ్ యూజువల్ దీనిలాగానే మళ్ళీ రాసుకోవాలి. ఇంకా కంటిన్యూషన్ కూడా ఉంది. ఇఫ్ f1 ఆఫ్ ఎక్స్ f2 of x g1 of x g2 of x belongs to s అవుతూ and m plus n is equals to p plus q అయితే then the condition is, the trick is limit x tends to 0 f1 power ax into f2 power n bx డివైడెడ్ బై ఎఫ్ ఫంక్షన్కి అయిపోయింది. ఇప్పుడు g ఫంక్షన్ రిలేటెడ్ g1 పవర్ p cx ఇంటూ g2 పవర్ q dx ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ x కోఎఫిషియంట్ a, దానికి పవర్ m, తర్వాత ఇంటూ కాబట్టి నెక్స్ట్ x కోఎఫిషియంట్ b, దానికి పవర్ n, ఓకేనా, డివైడెడ్ బై ఇక్కడ x కోఎఫిషియంట్ c, దానికి పవర్ p, తర్వాత x కోఎఫిషియంట్ d, దానికి కోఎఫిషియంట్ q. ఇది మనకి కావలసిన వెరీ ఈజియెస్ట్ ట్రిక్. జస్ట్ సింపుల్గా అన్ని కోఎఫిషియంట్స్ మనం రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి. నెక్స్ట్ ట్రిక్ అమ్మ, ఇట్స్ ఆల్రెడీ 1 hour 30 minutes. నెక్స్ట్ ట్రిక్ ఈజ్ ఇఫ్ g of x is belonging to s, then
limit x tends to 0, 1 minus cos ax by g of bx ఉందనుకోండి, సింపుల్గా దాని ఆన్సర్ 0. And next one, if g1 of x, g2 of x belongs to s, then limit x tends to 0, 1 minus cos ax by g1 of cx, okay, into g2 of dx is equal to, x కోఎఫిషియంట్ a దానికి స్క్వేర్ పెట్టుకోవాలి, డివైడెడ్ బై ఇక్కడ x కోఎఫిషియంట్ c దానికి ముందు 2 పెట్టుకొని x కోఎఫిషియంట్ d, అంటే ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఎంత, a స్క్వేర్ బై 2cd. అండ్ నెక్స్ట్ ట్రిక్, if g1 of x, g2 of x belongs to s, then limit x tends to 0, 1 minus cos power n of ax divided by g1 of cx into g2 of dx is equals to, మళ్ళీ ఇక్కడ పవర్ ఏముందో n అది రాసుకొని x కోఎఫిషియంట్ ఏకి స్క్వేర్ పెడితే na స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 2cd. ఇది మనకు కావాల్సిన ట్రిక్. ఇలా అప్ టు డేట్గా వెళ్ళిపోతూ ఉంటే అండ్ సో ఆన్ లాగా, ఇఫ్ g1 of x, g2 of x, g3 of x and so on up to g2n of x, 2 times n of x belongs to s అయితే, then limit x tends to 0, న్యూమరేటర్లో 1 మైనస్ కాస్ ax పవర్ n అంటే 1 మైనస్ కాస్ ax పవర్ n బై g1 ఆఫ్ c1x into g2 ఆఫ్ c2x, g3 of c3x and so on g2n of c2nx ఉంటే that answer is a square divided by 2 into c1 into c2 into c3 and so on c2n. ఇది ఇంకొక ట్రిక్. ఓకే, and one more trick is, if g1 of x comma g2 of x belongs to s జరిగితే, then limit x tends to 0, cos ax minus cos bx divided by f of cx g of dx equal to b square minus a square divided by 2cd. ఎంత ఈజీగా ఉందో చూడండి. సో లెర్న్ దెన్ ఎర్న్ మార్క్స్. నెక్స్ట్ ట్రిక్ ఈజ్, if g of x is belonging to s, then limit x tends to 0, tan power n ax
minus sin power n ax whole divided by g of x whole power n plus 2 ఇలా ఉంటే దట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మళ్ళీ ఇక్కడ పవర్ ఏముంది ఎన్ తర్వాత ఏముంది ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ ఏ పవర్ ఇంక్రీజ్డ్ ఎన్ ప్లస్ 2 హోల్ డివైడెడ్ బై 2 చూడండి ఎంత ఈజీగా ట్రిక్ ఉందో. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇఫ్ g of x ఈజ్ బిలాంగింగ్స్ టు ఎస్ అంటే ఈ g of x అని ఎందుకు రాస్తున్నామంటే అది ఫంక్షన్ అంతే జస్ట్ ఓకే. ఇఫ్ g of x బిలాంగింగ్స్ టు ఎస్ దెన్ లిమిట్ x టెన్స్ టు 0 అండర్ రూట్ a ప్లస్ x పవర్ n మైనస్ అండర్ రూట్ a మైనస్ x పవర్ n డివైడెడ్ బై g ఆఫ్ xకి పవర్లో n ఉంటే దట్ ఆన్సర్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్ 1 డివైడెడ్ బై అండర్ రూట్ a అంట ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ ట్రిక్ ఈజ్ ఇఫ్ g of x is belongings to s then limit x tends to 0 ఈ రూట్ mth రూట్ అవుతుంది ఓకే. mth రూట్ a ప్లస్ x పవర్ n తర్వాత మైనస్ మళ్ళీ అగైన్ mth రూట్ a మైనస్ x పవర్ n divided by g of x whole power n. పైన దానికి కింద దానికి తేడా ఏంటంటే ఆడ హోల్ పవర్ 1/2 వస్తుంది రూట్, ఇక్కడ mth రూట్ అంటే హోల్ పవర్ 1/m వస్తుంది కదే డిఫరెన్స్. సో దట్ ఆన్సర్ ఈజ్ లిటిల్ బిట్ డిఫరెంట్ ఉంది. 2/m ఇంటూ a పవర్ 1 మైనస్ 1/m ఇది మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇఫ్ g of x ఈజ్ బిలాంగింగ్స్ టు s దెన్ లిమిట్ x టెన్స్ టు 0 అండర్ రూట్ a ప్లస్ x పవర్ n మైనస్ రూట్ a బై g of x హోల్ పవర్ n. దీన్ని వెరీ సింపుల్గా 1/2 రూట్ a రాసుకోవచ్చు, 1/2 రూట్ a ఓకేనా. నెక్స్ట్ ట్రిక్ అమ్మ లిమిట్ x టెన్స్ టు 0 1 ప్లస్ ax హోల్ పవర్ 1/x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు e పవర్ a. ఇంతకుముందు మనం స్టార్టింగ్లో ఒక ట్రిక్ రాసినాం, లిమిట్ x టెన్స్ టు 0 1 ప్లస్ x హోల్ పవర్ 1/x అంటే ఈ అని 3 ఈ వాల్యూలు వచ్చినాయి. ఇక్కడ x కోఎఫిషియంట్ ఏ ఉంది కాబట్టి ఈకి పవర్ ఏ బదులు 1 రాస్తే అక్కడ ఉన్న ట్రిక్ వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ పవర్ ఏ ఇంకొకటి ఇక్కడ రాస్తున్నా, దట్ ఈస్ లిమిట్ x టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ 1 ప్లస్ a/x whole power x, a/x whole power x is equals to e power a. ఇది కూడా ఇంకొక e పవర్ a. అండ్ వన్ మోర్ ట్రిక్ ఈజ్ లిమిట్ x టెన్స్ టు 0 a పవర్ x ప్లస్ ఆల్ఫా ప్లస్ b is divided by a power x plus beta plus c equal to a power alpha minus beta. ఇదొక ట్రిక్. సెకండ్ ఇంకొక ట్రిక్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ వన్ లిమిట్ x టెన్స్ టు 0 a1 పవర్ x ప్లస్ a2 పవర్ x ప్లస్ a3 పవర్ x ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ ప్లస్
an power x whole divided by n, ఓకే, హోల్ పవర్ k బై ఎక్స్ ఉంటే జస్ట్ ఈ బేస్లో ఉన్న వాల్యూస్ని మల్టిప్లై చేయు. a1, a2, a3 అండ్ సో ఆన్ an హోల్ పవర్ k బై ఎక్స్ దగ్గర k బై n వస్తుంది. అలాగే నెక్స్ట్ ట్రిక్, లిమిట్ x టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ బ్రాకెట్లో రూట్ ఓవర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బి మైనస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు a/2 వస్తుంది. నెక్స్ట్ ట్రిక్ వచ్చేసి, ఇఫ్ లిమిట్ x టెన్స్ టు a f of x power g of x is of the form f of x power g of x is of the form 1 power infinity, ఈ ఆన్సర్ వస్తే ఓకేనా, దెన్ లిమిట్ x టెన్స్ టు a f of x power g of x is equals to e to the power limit x tends to a, e to the power limit x tends to a, ఫస్ట్ f of x మైనస్ 1 ఇంటూ g of x అవుతుంది. ఓకే, వెరీ సింపుల్. ఇట్లా f of xకి పవర్ g of xకి లిమిట్ అప్లై చేయాలంటే ఈ టు ద పవర్ మళ్ళీ లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ఏ, జస్ట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ని ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ 1 రాసి పవర్లో ఉన్న జీ ఆఫ్ ఎక్స్ని ఇంటూ పెట్టుకోవాలి. ఓకే, ఎంత సింపుల్గా ఉందో ట్రిక్ చూడండి. నెక్స్ట్ వన్, లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ. ఇలా దీన్ని ఒక్కొక్కసారి స్టెప్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ అంటాము. యాక్చువల్గా అయితే దట్ ఈజ్ గ్రేటెస్ట్ ఇంటీజర్ అని కూడా అనొచ్చు. ఒరే సింపుల్గా లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ స్టెప్ ఎక్స్ బై ఎక్స్, దట్ ఆన్సర్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్ 1. ఓకే, నౌ we are moving to next trick. If a is greater than 0, then limit x tends to infinity step function ax plus b, స్టెప్ ax plus b by x is equal to, ఇక్కడ x కోఎఫిషియంట్ ఏముంటే అదే ఆన్సర్. ఓకే, ఇందాక దాంట్లో ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ ఏమి లేదంటే 1, అదే ఆన్సర్. వెరీ సింపుల్. ఇందుట్లో మనం ఏమి గుర్తుపెట్టుకునే అవసరం కూడా లేదు, ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ ఏది ఉంటే అదే ఆన్సర్. అండ్ నెక్స్ట్ ట్రిక్ ఈజ్ లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఏ ప్లస్ మోడ్ ఎక్స్ మైనస్ ఏ బై ఎక్స్ మైనస్ ఏ. ఇక్కడ ఏ ప్లస్ ఉందనుకుందాం, ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోయి +1 వస్తుంది. మీకు డౌట్ వస్తుంది ఈ మైనస్ ఉంటే అని. లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఏ మైనస్ మోడ్ ఎక్స్ మైనస్ ఏ బై ఎక్స్ మైనస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, మైనస్ కాబట్టి -1. అలాగే ఈ ప్లస్ లేదు మైనస్ లేదు, ఓన్లీ లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఏ మోడ్ ఎక్స్ మైనస్ ఏ బై ఎక్స్ మైనస్ ఏ అనేది డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. కంపల్సరీగా అది ప్లస్సా లేదా మైనసా అనేది ఉంటేనే మనము వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయగలుగుతాం. ఓన్లీ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఏ ఉంటే అది డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఓకే, నెక్స్ట్ ట్రిక్ ఈజ్ లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 0 sin 1/x
ఓకేనా, అది డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 sin 1/x అనేది డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ట్రిక్ ఈజ్ లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 cos 1/x కూడా డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఎందుకు డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అంటే అమ్మ 1/0 అంటే ఇన్ఫినిటివ్, అందుకే డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ట్రిక్ లిమిట్ x టెన్స్ టు 0 x ఇంటూ 1/x ఇంటూ సైన్ 1/x ఆన్సర్ ఈజ్ 0. అలా ఇంకొకటి లిమిట్ x టెన్స్ టు 0 x ఇంటూ కాస్ 1/x కూడా దాని ఆన్సర్ ఈజ్ 0. బట్ ఈ x లేకుండా ఉంటే అన్డిఫైన్డ్ రెండిటికి కూడా. ఓకే, నౌ కొంచెం డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్కి వెళ్తున్నాం. ఈ చాప్టర్లోనే మనం ఎప్పుడు చూడని ట్రిక్స్ ఎందులో ఈ చాప్టర్లో, లిమిట్స్ చాప్టర్లో మనం ఇంతవరకు ఇవి చూడలే. బట్ ఇది వేరే చాప్టర్లో ఉండేది ఒకప్పుడు సెకండ్ ఇయర్లో. ఎక్స్పోనెన్షియల్ అండ్ లాగరిథమిక్ సిరీస్ అని ఒక చాప్టర్ ఉండేది మ్యాథ్స్ 2Bలో. అది రిమూవ్ చేయబట్టే మనకి 10 చాప్టర్స్ నుంచి 8 చాప్టర్స్కి వచ్చింది. ఓకే, సో దాట్ ట్రిక్ ఈజ్ e⁻x ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ x/1 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ x² 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ x³ 3 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ ఇన్ఫినిటీ. ఇది e⁻x కాన్సెప్ట్. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోవాలి e⁻x వాల్యూ. అయితే మనకు ఇది ఇచ్చి ఎగ్జామ్లో ఆప్షన్స్లో e⁻x, e⁻−x, a⁻x, a⁻−x అట్లా ఇవ్వచ్చు కదా, కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి a⁻x ఈక్వల్ టు e⁻log a⁻x. ఇదేమి లేదంటే బేస్ ఈ ఉన్నట్టే, ఈకి పవర్లో లాగ్ ఉంటే కట్ చేసేసుకొని a⁻x రాసుకోవచ్చు. దీనికి ఆన్సరు 1 ప్లస్ x log a/1 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ x log a² 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ ఇన్ఫినిటీ. ఇది a⁻xకి ట్రిక్. నెక్స్ట్ వన్ 1 ప్లస్ x⁻n ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ nx ప్లస్ n ఇంటూ n-1 ఇంటూ x² 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ n ఇంటూ n-1 ఇంటూ n-2 ఇంటూ x³ 3 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ ఇన్ఫినిటీ. ఇది 1 ప్లస్ x⁻n ట్రిక్. ఈసారి log 1 ప్లస్ x, ఇక్కడ బేస్ ఏమి లేకపోయినా ఈ ఉన్నట్టే. log 1 ప్లస్ x ట్రిక్ వచ్చేసి x మైనస్ x² 2 ప్లస్ x⁻3/3 మైనస్ x⁻4/4 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ ఇన్ఫినిటీ. ఓకే, ఇప్పుడు log 1 ప్లస్ x వచ్చింది కదా, ఈసారి log 1 మైనస్ x, ఇక్కడ బేస్లో ఏం లేదంటే ఈ ఉన్నట్టే. అప్పుడు ఈ ప్లస్లు కూడా మైనస్లు అయిపోతాయి. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మైనస్ x మైనస్ x² 2 మైనస్ x³ 3 మైనస్ x⁻4/4 మైనస్ అండ్ సో ఆన్, ఇట్లా వెళ్ళిపోతూనే ఉంటుంది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ వన్ x⁻n
minus a power n by x minus a answer. It's very simple. X power n minus 1 plus x power n minus 2 into a plus x power n minus 3 into a square plus and so on plus a power n minus 1. ఇది ఒక ట్రిక్. ఇప్పుడు మళ్ళీ మనము ట్రిగ్నామెట్రీకి రిలేటెడ్ వాల్యూస్ కూడా వస్తున్నాయి. దట్ ఈస్ sin x is equals to x minus x cube by 3 factorial plus x power 5 by 5 factorial minus x power 7 by 7 factorial plus and so on infinity. ఇది sin x. sin వస్తే కాస్ రాకుండా ఉంటుందా? వస్తుంది. cos x is equals to 1 minus x square by 2 factorial plus x power 4 by 4 factorial minus x power 6 by 6 factorial plus and so on ఇన్ఫినిటీ వరకు వెళ్ళిపోతుంది. అలాగే మరి సైన్ కాస్ వస్తే tan రాకుండా ఉంటుందా? వచ్చేస్తుంది. tan x is equal to x plus x cube by 3 okay plus 2x power 5 by 15 plus 17x power 7 divided by 315 plus 62x power 9 divided by 2835 plus and so on ఇన్ఫినిటీ. అయితే ఇక్కడ మోడ్ ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ పై బై 2 ఉంటుంది. మోడ్ ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ పై బై 2 అంటే 90 కంటే కూడా చిన్నగానే ఉంటుంది మోడ్ ఎక్స్ వాల్యూ అని. అలాగే నెక్స్ట్ sin xకి రెసిప్రోకల్ వచ్చేసి కొసికెంట్ ఎక్స్. కొసికెంట్ ఎక్స్ వాల్యూ 1 by x ప్లస్ ఎక్స్ పవర్ 6 ప్లస్ 7x cube by 360 ప్లస్ 31x power 5 by 15,120 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ ఇన్ఫినిటీ. ఇక్కడ 0 ఈజ్ లెస్ దాన్ మోడ్ ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ పై. కొసికెంట్ ఎక్స్ అయిపోయింది కదా. మరి నెక్స్ట్ కాస్ ఎక్స్కి రెసిప్రోకల్ సీకెంట్ ఎక్స్ ఊరుకుంటుందా? ఊరుకోదు. సో సీకెంట్ ఎక్స్ వాల్యూ 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2 ప్లస్ 5x power 4 by 24 plus 61x power 6 by 720 plus and so on infinity. ఇక్కడ కూడా mod x is less than pi by 2. మరి ఎన్ని వచ్చినాయి? లాస్ట్ వన్ tanకి రెసిప్రోకల్ cot x, దట్ ఈజ్ 1 by x minus x by 3 minus x cube by 45 minus 2x power 5 divided by 945 minus అన్నిటికి మైనస్లో వస్తాయి అండ్ సో ఆన్ ఇన్ఫినిటీ. హియర్ 0 ఈజ్ లెస్ దాన్ మోడ్ ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ పై అవుతుంది. అట్లనే ఇప్పుడు వచ్చిన వాటిలాగానే సైన్ ఎక్స్కి సైన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ కూడా వస్తుంది. ఓకేనా? ఇవి మనకి ఎక్కడ కూడా దొరకవు కాబట్టి మంచిగా బుక్కులో బంధించేసి పెట్టుకోండి. సైన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ x cube by
ఎక్స్ క్యూబ్ బై, యాక్చువల్గా దీన్ని ఎట్లా రాస్తున్నాడు, 1/2 ఇంటూ ఎక్స్ క్యూబ్ బై 3 అంటే పవర్ ఈక్వల్ వచ్చేటట్టు, ప్లస్ 1 ఇంటూ 3 బై 2 ఇంటూ 4 ఎక్స్ పవర్ 5/5 ప్లస్ 1 ఇంటూ 3 ఇంటూ 5 బై 2 ఇంటూ 4 ఇంటూ 6 ఎక్స్ పవర్ 7/7. ఇక్కడ ట్రిక్ చూడండి రా, 1 తర్వాత 2, 1 తర్వాత 2, మళ్ళీ పైకి పోతే 3, మళ్ళీ కిందకు వస్తే 4, ఇలా అయినా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. లేదు న్యూమరేటర్లో ఆడ్ నెంబర్స్ 1 3 5, డినామినేటర్లో ఈవెన్ నెంబర్స్ 2 4 6, దాని తర్వాత నెంబర్ మళ్ళీ పవర్ ఇంకా డినామినేటర్ వస్తూనే ఉన్నది. కంటిన్యూషన్ ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ ఇన్ఫినిటీ mod x is less than 1. ఓకే, లైక్ దాట్. ఇంకొకటి cos inverse x is equals to pi/2 minus sin inverse x, pi/2 మైనస్ సైన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్. అయితే దీన్ని ఈ విధంగా కూడా రాసుకోవచ్చు, ఈ pi/2 అట్లనే రాసి మైనస్ సైన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ ఏముందో అది కాపీ పేస్ట్, ఎక్స్ ప్లస్ 1/2 ఇంటూ ఎక్స్ క్యూబ్ బై 3 ప్లస్ 1 ఇంటూ 3/2 ఇంటూ 4 ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ 5/5 ప్లస్ 1 ఇంటూ 3 ఇంటూ 5 బై 2 ఇంటూ 4 ఇంటూ 6 ఎక్స్ పవర్ 7/7 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ ఇన్ఫినిటీ. అయితే ఇక్కడ సేమ్ టు సేమ్ mod x ఈజ్ లెస్ దాన్ 1. ఓకే, ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకొక tan ఇన్వర్స్ x అనేది వస్తుంది. tan ఈజ్ స్టాండర్డ్, యు నో వెరీ వెల్. అయితే ఫస్ట్ వన్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ క్యూబ్ బై 3 ప్లస్ ఎక్స్ పవర్ 5/5 మైనస్ ఎక్స్ పవర్ 7/7 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ ఇన్ఫినిటీ. ఇక్కడ కూడా mod x ఈజ్ లెస్ దాన్ 1 అవుతుంది. అలాగే ఇంకొకటి అంటే tan ఇన్వర్స్ ఎక్స్లోనే కండిషన్స్ మార్చుకుంటూ పోతాడు. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ pi/2 మైనస్ 1/x ప్లస్ 1/3 ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ 1/5 ఎక్స్ పవర్ 5 ప్లస్ 1/7 ఎక్స్ పవర్ 7 మైనస్ ఇంకా అట్లా ఆడ్ నెంబర్స్ వెళ్ళిపోతూనే ఉంటాయి అండ్ సో ఆన్ ఇన్ఫినిటీ. అయితే ఈడ ప్లస్ ఎప్పుడు తీసుకోవాలి అంటే ఇఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 1. మరి మైనస్ ఎప్పుడు తీసుకోవాలి అంటే ఇఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు -1. ఓకే, ఇలా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇందులోనే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అన్నాడుగా, మళ్ళీ ఇందులో ప్లస్ ఎప్పుడంటే ఎక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1. మరి మైనస్ ఎప్పుడు తీసుకోవాలి, ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు -1. సరే, నెక్స్ట్ సైన్ హెచ్ఎక్స్ హైపర్బోలిక్ ఫంక్షన్లో మనకు తెలిసిన వాల్యూ e⁻x మైనస్ e⁻−x/2 ఉంటుంది. ఓకే, అలాగే ఓన్లీ సైన్ హెచ్ఎక్స్ ఈజ్ ఇంకొక ఫార్మాట్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ క్యూబ్ బై 3 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ ఎక్స్ పవర్ 5/5 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ ఎక్స్ పవర్ 7/7 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ ఎక్స్ పవర్ 9/9 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ ఇన్ఫినిటీ. ఇది సైన్ హెచ్ఎక్స్ది. ఈసారి కాస్ హెచ్ఎక్స్ ఈజ్ e⁻x ప్లస్ e⁻−x/2. అలాగే ఈ కాస్ హెచ్ఎక్స్ని ఇంకొక ట్రిక్ వచ్చేసి 1 ప్లస్
ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్. ఇందాకలన్నీ ఆడ్ నెంబర్లు వచ్చినాయి, ఇప్పుడు కాస్కి ఈవెన్ నెంబర్లు వస్తాయి. 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ ఎక్స్ పవర్ 4 బై 4 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ ఎక్స్ పవర్ 6 బై 6 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ ఎక్స్ పవర్ 8 బై 8 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ ఇన్ఫినిటీ. ఇది కాస్ హెచ్ఎక్స్కి కాన్సెప్ట్. మరి tan హెచ్ఎక్స్ స్టాండర్డ్ కదా, సైన్ హెచ్ఎక్స్ బై కాస్ హెచ్ఎక్స్ రానే వస్తుంది. దట్ ఈస్ ఈ పవర్ ఎక్స్ మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ బై ఈ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్. అలాగే దీన్ని ఇంకొక ఫార్మాట్లో రాస్తే tan hx is equal to x minus x cube by 3 plus 2x power 5 by 15 minus 17x power 7 by 315 plus and so on infinity. ఈడ mod x is less than pi by 2. ఓకేనా? ఈ tan hx వాల్యూ ఐ థింక్ సో tan xa లాగా ఉంది, కానీ ప్లస్లు మైనస్లు అనేది తేడా ఉంది, మిగతాదంతా సేమ్ టు సేమ్. tan hx tan x వాల్యూస్ సేమే, కానీ సింబల్స్ చేంజ్ అవుతున్నాయి. ఓకేనా? సింబల్స్ చేంజ్ అవుతున్నాయి. అండ్ నెక్స్ట్ ట్రిక్ వచ్చేసి గ్రేటెస్ట్ ఇంటీజర్ ఫంక్షన్ అంటాం కదా. స్టెప్ ఎక్స్ ఈజ్ కంటిన్యూయస్ ఆన్ ఆర్ మైనస్ జెడ్. స్టెప్ ఎక్స్ కంటిన్యూస్ ఎప్పుడవుతుంది అంటే ఆర్ మైనస్ జెడ్, గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ వన్, లాగ్ మోడ్ ఎక్స్ ఈజ్ కంటిన్యూయస్. లాగ్ మోడ్ ఎక్స్ కంటిన్యూస్ అవుతుంది ఎప్పుడు ఆర్లో నుంచి 0 తీసేస్తే మిగతా నెంబర్లన్నిటికీ అవుతుంది. ఓకే, సరే. నెక్స్ట్ ట్రిక్ వచ్చేసి ఇఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ వై ఫర్ ఆల్ x comma y is belongs to R and f is continuous at x is equals to 0 అయిందనుకోండి, then f is continuous ఎప్పుడు ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ కామా వై ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు ఆర్ అయితే. ఓకే, ఇది ప్లస్కి రిలేటెడ్. నెక్స్ట్ వీఆర్ మూవింగ్ ఇంటూ కాన్సెప్ట్ ఇఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ వై ఫర్ ఆల్ x comma y belongs to R and f is continuous ఎప్పుడు at x is equals to 1. ఇది జరిగితే then f is continuous for all x is belongings to r minus 0. f for all x belongings to r minus 0 అవుతుంది. ఇట్లా మనకు ఒక బుక్లో ఉన్న ట్రిక్స్ అయితే అయిపోయినాయి. అలాగే ఇంకొక బుక్లో నుంచి మనం చెక్ చేద్దాం. నేను నెక్స్ట్ బుక్కి వెళ్ళిపోతున్నా. ఇట్లా నా దగ్గర ఉన్న చాలా బుక్స్లో
కొత్తవి మాత్రమే చెప్తా. కొత్తవి అంటే ఇప్పటి వరకు వచ్చినవి కాకుండా రానివి నేర్చుకుందాం. ఓకే, ఆల్మోస్ట్ కొన్ని అయితే వచ్చినవే ఉన్నాయి, కానీ కొన్ని అయితే రానివి కూడా ఉన్నాయి. కాబట్టి రాని వాటిని మాత్రమే రాసుకుందాం. ఇదేమంటుండంటే ట్రిక్ లిమిట్ x టెన్స్ టు 0 sin x పవర్ 0 బై x ఉంటే పై బై 180 వస్తుంది. లైక్ దాట్ వన్ మోర్ ట్రిక్ లిమిట్ x టెన్స్ టు 0 tan x పవర్ 0 బై x కూడా పై బై 180 వస్తుంది. నెక్స్ట్ sin x బై x 0 అయిపోయింది. వావ్, మనకు తెలియని ట్రిక్స్ మస్తుగా ఉన్నాయి. లిమిట్ x టెన్స్ టు 0 సైన్ ఇన్వర్స్ x బై x కూడా 1 వస్తుందంట. ఇంకొకటి లిమిట్ x టెన్స్ టు 0 tan ఇన్వర్స్ x బై x కూడా 1 వస్తుంది. రైట్, నెక్స్ట్ ట్రిక్ వచ్చేసి లిమిట్ x టెన్స్ టు 0 లిమిట్ x టెన్స్ టు 0 a పవర్ x మైనస్ b పవర్ x x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లాగ్ a బై b. బేస్ ఏమున్నా లేకపోయినా ఈ ఉన్నట్టే. అండ్ వన్ మోర్ ట్రిక్ లిమిట్ x టెన్స్ టు 0 a పవర్ x మైనస్ 1 బై b పవర్ x మైనస్ 1 ఈక్వల్స్ టు లాగ్ a బేస్ b. ఓకే, నెక్స్ట్వి మనం నేర్చుకున్నవే ఉన్నవి. ఇదేదో కొత్తగా అనిపిస్తుంది, రాసుకుందాం. లిమిట్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ x పవర్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇది ఎప్పుడైతుంది? mod x ఈజ్ లెస్ దెన్ 1 అయితే అవుతుంది. అలాగే ఇంకొకటి లిమిట్ x టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ x పవర్ n అనేది ఇన్ఫినిటీ ఎప్పుడు అవుతుందంటే ఇఫ్ mod x ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 1 అయినప్పుడు. ఓకే, హెల్ హాస్పిటల్ అయిపోయింది. మనము ఇక్కడ సింగిల్ టైం డెరివేటివ్ రాసినాము, కానీ డబల్ టైం డెరివేటివ్ కూడా రాసుకోవచ్చు ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్లో. ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్లో ఫస్ట్ టైం డెరివేటివ్ రాసినాము. ఓకే, ఇప్పుడు ఇదేం రాసుకోవాలి? ఇఫ్ లిమిట్ x టెన్స్ టు a f dash of x by g dash of x is of the form 0 by 0 or ఇన్ఫినిటీ బై ఇన్ఫినిటీ వచ్చింది అనుకుంటే దెన్ లిమిట్ x టెన్స్ టు a f of x by g of x ఈక్వల్స్ టు లిమిట్ x టెన్స్ టు a f డబుల్ డాష్ ఆఫ్ x by g డబుల్ డాష్ ఆఫ్ x. ఇంతకుముందు
ఇది ఈ డెరివేటివ్ లేకుండా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై జీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్ 0/0, లేదంటే ఇన్ఫినిటీ వస్తే లిమిట్ ఎక్స్చేంజ్ టు ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై జీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఎక్స్చేంజ్ టు ఏ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై జీ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని రాసుకున్నాం. అంటే ఆడ గివెన్ ఫంక్షన్కి వన్ టైం డెరివేటివ్ చేస్తే, ఇక్కడ వన్ టైం డెరివేటివ్ చేస్తే వచ్చిన వాల్యూ డబల్ టైం డెరివేటివ్ చేసిన వాల్యూకి వస్తుంది. ఓకే, అయితే ఇక్కడ ఇఫ్ లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఏ ఎఫ్ డబుల్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై జీ డబుల్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్, ఇప్పుడు 2 టైమ్స్ డెరివేటివ్ ఈజ్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్ ఎలా ఉంటుంది, 0/0 లేదంటే ఇన్ఫినిటీ, then this can be continued till we finally arrive at a determined result. ఇలా వెళ్తూ ఉంటే అట్లా వెళ్తూనే ఉంటాయి. ఈసారి ఏం రాయాలి, లిమిట్ ఎక్స్చేంజ్ టు ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై జీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఎక్స్చేంజ్ టు ఏ ఎఫ్ త్రిబుల్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై జీ త్రిబుల్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్. అంటే 3 సార్లు డెరివేటివ్ చేసిన వాల్యూకి ఈక్వల్ అవుతుంది అని అర్థం. ఇంకొకటి ట్రిక్ మనకి కొత్తగా కనిపిస్తుంది, అదేంటంటే లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఏ సైన్ ఏఎక్స్ బై tan bx is equals to a by b. ఓకే, ఒకటి ఏదో డౌట్ అనిపిస్తుంది, వీ క్యాన్ చెక్ ఇట్ అమ్మా. అది మనం రాసినట్టు లేదు కానీ వన్స్ వీ విల్ చెక్ అండ్ కంటిన్యూ ఇట్. అది బి స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ బై రాయలేదు, కొత్తది వచ్చేసిందిరో. Now we can write next trick, interesting trick. If g1 of x, g2 of x belongs to s, then g1 of x, g2 of x belongs to and so on, this call g2 of x and so on, g2n of x, g2n of x belongs to s అయితే then limit x tends to 0 cos ax power n minus cos bx power n divided by g1 c1x into g2 c2x అట్లా వెళ్తూ g2n c2n of x వరకు వెళ్తూ ఉంటే that answer is equal to b square minus a square by 2 c1 c2 and so on c2n వరకు వెళ్తూ ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకొక ట్రిక్ వచ్చేసి
ఇంకో కొత్త ట్రిక్ ఉంది. దట్ ఈస్ లిమిట్ x టెన్స్ టు 0 x a పవర్ alpha x into a power alpha x minus x divided by 1 minus cos mx value to alpha by m square into log a. Okay, limit x tends to 0 x into a power alpha x minus x by 1 minus cos mx is equal to 2 alpha by m square into log a. గిది లిమిట్స్లో ఇంకా కొత్తగా ఏమైనా ఉంటే రాసుకుందాం. ఇదేదో ఇంకొక కొత్తది ట్రిక్. if limit x tends to a f of x is equals to 0 అని, ఇంకొకటి లిమిట్ x tends to a g of x is equals to 0 అని, then the trick is limit x tends to a f of x power g of x is equals to e power limit x tends to a పవర్లో ఉన్న g of x రాసుకొని బేస్లో ఉన్న f of xని లాగ్తో రాసుకోవాలి. ఈ పవర్ లిమిట్ x tends to a g of x ఇంటూ log f of x. అయితే ఇక్కడ f of x ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0 కావాలి. ఓకే, ఇంకొకటి ట్రిక్ ఈ ట్రిక్ ఎక్కడో ఒకటి రాసిన గుర్తొస్తుంది. దట్స్ వై ఐ ఆమ్ చెకింగ్ దట్ వన్. వేర్ ఈజ్ ఇట్? ఇట్ ఈజ్ నాట్ విజిబుల్. a1 పవర్ x a2 పవర్ x అరే ఇందాకలే రాసినట్టుంది, కనిపిస్తలే. యా గాట్ ఇట్. a1 పవర్ x అయిపోయింది. దొరికిందిరా. నెక్స్ట్ ఇది మనకి లేనిదే కానీ ఇంపార్టెంట్. లిమిట్ x టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ a1 పవర్ 1 by x ప్లస్ a2 పవర్ 1 by x ప్లస్ a3 పవర్ 1 by x ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ an పవర్ 1 by x whole divided by n whole power x is equals to same like previous one a1 a2 a3 and so on an whole power 1 by n. Okay, and one more. Limit
x tends to infinity a పవర్ x వాల్యూ 0 అంట. ఇది ఎప్పుడు 0 ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఏ లెస్ దెన్ 1 అయితే. అట్లనే ఇంకొకటి 1 అంట, అది ఎప్పుడు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 అయితే. లైక్ దట్ ఇంకొకటి ఇన్ఫినిటివ్ అంట. ఇన్ఫినిటివ్ ఎప్పుడైతుంది ఏ గ్రేటర్ దాన్ 1 అయితే. అట్లనే డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అంటుండు. డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే ఏ ఈజ్ లెస్ దాన్ 0. ఓకే, ఇట్లా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. సో మ్యాక్సిమం ఇవన్నీ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి. 1 ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ 1/x అంట. 1 ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ 1/x నాకైతే కనిపించలే. వీ క్యాన్ రైట్ ఇట్. కొత్తగా అనిపిస్తే రాసుకోవటమే. ద కాన్సెప్ట్ ఈజ్ 1 ప్లస్ ఎక్స్ whole power 1/x is equals to e into 1 minus x by 2 plus 11x square by 24 minus and so on. ఇది 1 plus x whole power 1/x. శాండ్విచ్ థీరం లేదా స్క్వీజ్ ప్రిన్సిపల్ అయితే అయిపోయింది. ఇది లిమిట్స్కి రిలేటెడ్ అంట. ఇంకా కంటిన్యూటీ రిలేటెడ్ కూడా ఏమైనా కొత్తగా అనిపిస్తే రాసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఇప్పుడు మ్యాక్సిమం మనకు వచ్చినవే ఉన్నాయి. సో కొంచెం ప్రాక్టీస్ అయితే ఎక్కువ చేయండి నాన్న. ఈ కాన్సెప్ట్ రిలేటెడ్ లిమిట్స్ అండ్ కంటిన్యూటీ ఇంకొక బుక్లో కూడా చెక్ చేసిన. ఓకే, ఇంకా వేరేటివి ఉన్నాయి, అవి కూడా చెక్ చేస్తే మన కొత్తవి మనకి కనిపిస్తే రాసుకోవచ్చు కదా. ఇందులో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే లాగరిథమిక్ రిలేటెడ్ కూడా మనం కొన్ని ఫార్ములాస్ నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. ఆల్మోస్ట్ అన్నీ మనం నేర్చుకున్నవే ఉన్నాయి, కొత్తవి అయితే నాకు ఒకటి కనిపించింది. దట్ ఈస్ లిమిట్ x టెన్స్ టు 0 1 ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ n మైనస్ 1/x ఉంటే సింపుల్గా n రాసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇది కొత్తగా కనిపించింది. అండ్ ఇంకొకటి లిమిట్ x టెన్స్ టు 0 1/cos x వాల్యూ 1 వస్తుంది. అలాగే లిమిట్ x టెన్స్ టు 0 x/sin x కూడా 1 వస్తుంది. ఓకే, అండ్ ఇంకొకటి లిమిట్ x టెన్స్ టు 0 x/tan x కూడా 1. అలాగే లిమిట్ x టెన్స్ టు 0 tan x/x కూడా 1. ఇలా sin x/x కూడా ఇందాక ముందు రాసినాము. అండ్ వన్ మోర్, లిమిట్
లిమిట్ x tends to infinity sin 1 by x డివైడెడ్ బై 1 by x ఉంటే కూడా దాని ఆన్సర్ 1 వస్తుంది. సో ఇక్కడ వరకు ఒక బుక్లో మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నవి చెక్ చేసిన, ఇంకా ఇలా చాలా బుక్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర. కొత్త ట్రిక్స్ ఏమైనా కనిపిస్తాయేమో చూద్దాం. ఇంకో బుక్లో చెక్ చేస్తున్నా, కొన్ని ట్రిక్స్ దొరికే అవకాశం అయితే ఉన్నది. నెక్స్ట్ వన్, లిమిట్ x tends to 0 x by sin inverse x వాల్యూ 1. ఓకేనా? అలాగే లిమిట్ x tends to 0 sin inverse x by x కూడా 1. ఇది ఇందాకలు వచ్చింది. ఓకేనా? అలాగే రాని వాల్యూ లిమిట్ x tends to 0 x by tan x by x అయిపోయింది కాబట్టి రాని వాల్యూ ఏంటంటే tan ఇన్వర్స్ x by x ఈక్వల్స్ టు 1. ఇంకొకటి ప్రింట్ అయితే మిస్ అయిపోయింది. సరే, ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఉన్న వరకు రాసుకుందాం. వన్ మోర్ ట్రిక్ ఈజ్ లిమిట్ x tends to 0 sin x minus x by x క్యూబ్ ఉంటే దాని ఆన్సర్ -1/6. అలాగే ఇంకొకటి లిమిట్ x tends to 0 log 1 plus x minus x by x square is equals to -1/2. అలాగే ఇంకొకటి లిమిట్ x tends to 0 e power x minus x minus 1 by x square is 1/2. ఇవన్నీ స్టాండర్డ్ ఫార్ములాస్. ఓకే, స్టాండర్డ్ వాల్యూస్ కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇవన్నీ మనకి దొరకని స్టాండర్డ్ వాల్యూస్ కాబట్టి లిమిట్ x tends to 0 e power x minus e power minus x minus 2x by x cube is equals to 1/3. And one more trick is limit x tends to 0 1 plus lambda x whole power 1/x ఉంటే that answer is e power lambda. ఓకేనా? సో ఇవి మనకు ఇక్కడున్న కొన్ని ట్రిక్స్ లిమిట్స్కి రిలేటెడ్. ఇంకా కొత్తగా ఏమైనా కనిపిస్తే మనం రాసుకుందాం. కనిపిస్తాయి కూడా చెక్ చేస్తే. ఇంకొకటి ట్రిక్,
లిమిట్ x tends to 0 cos ax minus cos bx by cos cx minus cos dx equals to a square minus b square by c square minus d square. ఇంకొకటి కొత్త ట్రిక్ అయితే ఉంది. లిమిట్ x tends to 0 cos x plus a sin bx whole power 1 by x ఉంటే that answer is equals to e power ab. And one more, limit m tends to infinity. ఇక్కడ x కాకుండా m ఒకటి ఉంది. cos of x by m, దీనికి హోల్ పవర్ m కనుక ఉంటే దట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. ఇంకొకటి ఉన్నది, అండ్ దట్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, the trick is limit x tends to infinity. It's a new value cos x by 2 into cos x by 4 into cos x by 8 and so on. Cos x by 2 power n is equals to sin x by x అని అంటుండు. సో ఇక్కడి వరకు మనము లిమిట్స్ అండ్ కంటిన్యూటీ చాప్టరు నా దగ్గర ఉన్న అన్ని బుక్స్లో ఉన్న ట్రిక్స్ అయితే కంటిన్యూ చేయటం జరిగింది. సో మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఐ హోప్ యూ ఆల్ ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ దీస్ ట్రిక్స్. ఒకవేళ అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ ఒకసారి వెనక్కి వెళ్ళి ఈ వీడియోని మళ్ళీ విని అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి. లిమిట్స్ అండ్ కంటిన్యూటీతో డిఫరెన్షియేషన్ వస్తుంది. లిమిట్స్ అండ్ కంటిన్యూటీ రాకపోతే డిఫరెన్షియేషన్ రాదు. కాబట్టి కేర్ఫుల్గా ఇక్కడ నుంచి నేర్చుకోండి. ఎవరికైతే ఐపీఈలో అసలు డిఫరెన్షియేషన్ కానీ క్యాలిక్యులస్ కానీ రాదో, ఎందుకంటే సెకండ్ ఇయర్లో మీకు ఐపీఈలో మళ్ళీ ఇంటిగ్రేషన్ వస్తుంది. కాబట్టి నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేయండి, అసలు డిఫరెన్షియేషన్ మర్చిపోకండి. ఓకే, ఈ ట్రిక్స్ తోటి మీకు ఐపీఈలో హెల్ప్ అవుతుంది, ప్లస్ ఐపీఈలో కంటే మేజర్గా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో ఎక్కువగా హెల్ప్ అవుతుంది. కాబట్టి ఈ కాన్సెప్ట్, కోర్ కాన్సెప్ట్ ఇంకా ట్రిక్స్ని ఎక్కువగా బాగా తరువుగా నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేస్తూ మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేస్తూ మ్యాథ్స్ ఫోబియా నుంచి బయటపడే ప్రయత్నం చేస్తారని అనుకుంటున్నాను. సో జాయ్ ఆఫ్ షేరింగ్ ఈజ్ కేరింగ్ అండ్ హెల్పింగ్. ప్రార్థించే పెదవుల కన్నా సాయం చేసే చేతులే మిన్న. ఏ ఫ్రెండ్ ఇన్ నీడ్, ఏ ఫ్రెండ్ ఇన్ డీడ్. ఆపదలో ఆదుకునేవాడే నిజమైన స్నేహితుడు అంటారు. కాబట్టి ఆ స్నేహితుడిని నేనే మీకు అవ్వాలనుకుంటున్నా. ఇప్పుడు మీరేమో ఆపదలో లేరు, కానీ ఎగ్జామ్ అనే ఫోబియాలో ఉన్నారు. కాబట్టి ఎంసెట్, జేఈ మెయిన్స్, ఈప్సెట్ ఫోబియాలో బిట్సెట్ ఎగ్జామ్కి రిలేటెడ్ రాస్తారు. కాబట్టి ఈ కోర్ కాన్సెప్ట్ ఇంకా ట్రిక్స్ అనేవి నేర్చుకుండి, బాగా హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకే, ఇట్స్ ఆల్రెడీ టైం 2 hours 35 minutesకి వచ్చేసినాము. సో మ్యాక్సిమం ట్రిక్స్ అయితే ఉన్నాయి. మీరు ఏమైనా ఇంకా అనిపిస్తే ఇంత నాన్ స్టాప్గా ఒక్కటే వీడియోలో రాసుకుంటూ కాన్సెప్ట్స్ చెప్పిన ఛానల్ నేను ఇంతవరకు అయితే చూడలేదు యూట్యూబ్లో. ఒకవేళ మీరు కనుక నాన్ స్టాప్ అన్ని కాన్సెప్ట్లు ఇట్లా రాసుకుంటూ ఏదైనా ఛానల్ కనిపిస్తే కింద కమెంట్ బాక్స్లో ఛానల్ లింక్ ప్లస్ ఛానల్ నేము కమెంట్ చేయండి. ఐ ఆల్సో చెక్ ఇట్.
Okay, so study is one of the part in our life. So my dear students, don't neglect your studies in your life. స్టడీతోని మనకి అన్నీ సాధ్యమవుతాయి కాబట్టి చదువే ఇంపార్టెంట్, స్టడీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి నేర్చుకోండి, ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో ఇప్పుడు సైన్ అప్ చేసే టైం వచ్చేసింది. టుమారో, దట్ ఈజ్ 19th చాప్టర్. ఓకేనా? 19th చాప్టర్, డిఫరెన్షియేషన్ చాప్టర్, కోర్ కాన్సెప్ట్స్ ఇంకా ట్రిక్స్ కూడా వస్తాయి. అయితే దట్ ఈజ్ 16th ఏప్రిల్, టుమారో 16th ఏప్రిల్ 2023 నైట్ లేదా ఆఫ్టర్నూన్ మ్యాక్సిమం వీడియో చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం. సో అందరూ మీరు లైవ్లో అటెండ్ అయ్యే ప్రయత్నం చేయండి. సో అప్పటి వరకు ఈ వీడియోని, దీని ప్రీవియస్ వీడియోస్ని నేర్చుకుంటూ, ఓకే, బుక్లో రాసుకోండి. ఓకే, వినుకుంటూ వెళ్తే విన్నట్టే ఉంటుంది, మర్చిపోయినట్టే ఉంటుంది. విన్న తర్వాత బుక్లో రాసుకునే ప్రయత్నం చేస్తే ఇంకా జల్దీ గుర్తుకొస్తాయి ఎగ్జామ్లో. కాబట్టి సో జై బోలో భారత్ మాతాకి జై. టేక్ కేర్, బాయ్ బాయ్.